Timburugi jangdo tukana letarisa pubki jangtongi larim supini kosubda chika sane kalapa larim simiyolo larim pimisugi honlerin zomgi kosambola. Ta tato tambara chusitugi nesu dusu pu titi itinshita de jeme larim desu rimbashin dubara puge tambara nesu jangdo shuke. Jangda tukanale nesu sodun sushuke. Dulu yubi zamling sachu larim gi khatsa sane jungchung da kingin zinchung laikunglo ngutam saya jilhapji nebi kutsu zidrino. Te kutsu ya luburgi natang nalo kachiwi chacha susha nida topo mitsulu nekapki dushimbe lalin tamnitsu zidi nedun maro tsugitule lalin tapsuni ime. Dulu sayumda keso peoni da telen saruda churisu zide taranjigi kengin su tunigi nyen kadi bombra yup ime. Tetegi be kutsugi loburgi netang nalu dongnenda tarisu yada tangsubi rewatu. The response time helps save lives. Kengin su jungbe kap detolera donglen bemidi gi mitse sokcha beni na pen bombera thong. Dige be daregi kutsu gilhenta bombera jung. The gudi pumni gidun let me ni gidun chuse ni lege migoni immatse gudi tap de toktube pada tsube apatubi. These are easily mobile portable tents. Samdubjongka zonka orongyo ki sowijiten menkadit netang chosu tedo yoble te mitsu tsagilangup tindido. Tetia menkagi chansu kadam podi yop matse te chimdogule chabe zado yoble mitsugi menkadit nyamchi begubi shuwabyo ime. Orongyo ki mise ngabja deichigi sowi shabdo su menka dinale lendo yop matse nyedab ki loptra tsunale loptra tontal hapchiya wondo yop ime. Inru dari menka gi netandi nimchiwa nimchi chosu tedo yop ime. Menkang pin ninsumju soni sojidiwa yopto zakpu jakya hamanyong. Menka dichapti longo chuta sumde chilha yure nyamche chachira pepyomi. Tenga chigi lo lasha chigi hema shuwa tsupe yure kolam chi memile ten tebera lisui. Inru adare lamse di yuble menka di nyamche bebjimba chin kati chendime. Esu katang chido orong geo durga song tham chino thage jakchai jule. Menkang gi jangchu kaktam podi yuble nyamche bejimba chin kadin chenime. Nyamchi chaspela shuncha angila ingela ai orong menka finisha ma dewala step So will lajip to chala shachira soyuru menka gi neta di devera lisoye dari chimto gule chap sado yup mase enta suya garden podi yuble menka gi neta di chusuchi theume ngachilu nyensung da dembi chulthingi menka chi gop nyebar duyu baranda baba pura intagi sapudan thawala ani Te orongyo dakchungda tipda menkhadi nyamchi be chubi netana mible sapera chapkoni me se shichi. Digi denlu ngitamsaya chutham dechi goptheni inru tari suwi le degi denle mangil gotam be di mip ima. Diya gopin chuda tipachin longai charshi chusumbina suwi le dedi geyong suwi shabtogi olu dabnu ze shichi. Inru suwi le dedi shijur bemi da thi di tari zongkhak dakchungi olu chudi du. Te nedin di barsam charship ki kaplu dedur subeno. Dinaru ngaji chai chusum nalu iru meru ngaji samul jongke menkang sadupchi jikasa samsung hospital da Buffalo medical store cham chimina. NMS ki charge tunji be ngaji thong cham nani ina se yote tele ngaji chai chusum nalu tele na ni le lap tume sebe shunil. Menkang oro cham ina se chimela. Te jemi menkang kaya lo chuta nishu suntu shi chu cham changse 신이 정확하게 가야 되는데 다른 밴드도 수마치 독이 잡기 대승이 가도록 가짜되는 제 손들이 내신들 중 그래서 예len유 대대로 답도 되면 로홈유 내가 지금 가도 독이 잡기 위해서 쉬는 뒤로 많이 감사해 가공의 미슈티 인슈지가 대대와유 Tari mitsugi sowi shabdodi menka dinalera lengop theni imle netandi jobara yaada jowi rewadu. Chanda ni sogi denlu samru zongkarle kilewan chugi nesildi sonam yuden gidulen beo in. Netu janda shu sauda jiga ta namzangin gi kole shuwa jindina bala nimsum girin kya kapna samu pudi
추르캄질레 찹삼심레다 사카 토살레파 카우둠레 쳔니숨치투 세메 텔레사네 라루치나 로게입니다. 룽츠푸니숨치 뱅엔다 베디투 토토데 나바다 나스님 니게 사카상인디 슈게데 나바 란다 니비니고 사파살로 사카 투조 잠비카 베이시김비투체네 포블레데 김비통소나니다 코네사큐베니 리그네 젤함니다 닌짬니 송라삽 고츠니 듀네포니다 라비툰두베니 싱카선tam니다 키시메토츠니 텔레콜라삽케니다 켄차타니 츠레shum도 이르 순싱기 모체타니다 심비게레나 수베미투베 컨디줄람데 투콜레 샤다 양철레 샤로카토 포피메 대추르추세 지다 카르마 캐칭을레 베어진 투코다 양차 인처레 로눕카토 포피메 텔레 난지 란다니비 남카 자빔루자가 투조삼비카로 망위투제 포플레 남카 게윌레나 수다데 코네사큐베니 텔레릭네 질람니다 닌짬니 송라삽 고투니 듀네포니 라베툰두베니다 싱카순tam니 키시메투츠니 콜라삽케니다 켄차타니 츠레줌도 이레 사지다 주노 치카촌니다 다합샤니 수미투베 컨디줄람데 투코다 양차 인처레 로눕카토다 추르추체 숨다 카르마 추솔레 투코다 양차 인처레 눕카토 포피메 John Trikanale Nesudida Namsangin Sakasangin di Techibe Shu Tsawi, Telarim Totena, Lankada Lekung Girde Kali Hibi Mima Sedada Chabda, Tejimi Larim Dusurim Bashin de Barapium, Sinase Shuke, Kadishe. Randu namlo mepo talo randa sumpiche sum chita shibi chiche kechile bumtang chumik chedipung la rung dongak shedup gazil choling da chana lotor nasi yebe nyendup yan la shi yakel yang sang khandro ning thale ning tikche yang pursumgi purpe dupchendi tangrim boche jitil chenik rangshir chogi che kedin pa jigjal hakjamgi jirzam ningna maktu shinida kesu mewayap mese sum kutse tenjing tuden ni jindup tablu mikdi chotnani imle dejenyong seukcho da seja dele chada nyender piwa jenna seta sangileji byongi shuwa piwime kaselgi tenlu chi tin dushi nga du tin nalu do tapna sima 주 카들기 세다 베미나 지다시베 지제 딜라 고하티 주디 파로라 싱가포르로 남주 부들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 듄타 아타라 사우탑로 파로레 도바 치지게다 카르마 숨줄로 부들 베디 고하티로 도바 치지게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 도바 치지고다 카르마 숨줄 송알로 부들 베디 싱가포르로 치루 치지시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄차 아타라 사푸블로 싱가포르레 도바 치지 둘로 푸들 베디 고하티로 도바 치지게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 도바 치지게다 카르마 압줄로 푸들 베디 파로로 도바 치지 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 지다시베 지제 지구레 캐치 지세 인정 숨기 렌로 수리 촉촉 림보체당 제엔 림보체 남니기 우슈기 도 게롱당 아님셰당 니제 랍지기 툼부 콘셀 포당도 카르마파 쿠팅당바 벨든 디숨 캠베 투담 나첸 나이 데레 절마라 나메 좁진 초나니 임레 데메 젠수 투멘 나마 젠나스쇼 펜슬링 톰데기 세더 베미나 카레 푸다 점군의 산에 사공 철시기 된로 모장 추기 사차 사절당 산삼 제니기 라소 지당 앞에 지제 실레 고수디 지당 앞에 지제 캐치 굴로 주도니 세마 디베우다 라소 레슌베 베답로 사이 조다소 모장베 홍곱다 가디집에 답 마데월 홍 모서바친 노세 모섭소 낙제당 침딱작 익토 온세 젠 제디 땅나 세마 디좀베 모장다 야나 모섭 마당바 슐레 답 마데오레 템바친 톰데기 닌카 메바스 임마체 사이 조다 추기 사절당 산삼 제니기 된로 락록주 세나 세마 세당 추기 콜레 www.pintum.bt 나로 캐디 예블레 디단티 제나스 임다 카셀베 켄데 예바진 점쿠나이 델로 스링 삼줍다 지카 지딘 두두 지nga 니 숨다 카레 푸기 델로 탁 프라사드 바타라이다 지카 지딘 구숨 nga시 두니기 나로 저와 탑나세마 주 카들기 세다 베미나 지다시베 지제 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남주 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남주 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울로 파로레 조바 치치 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 치치 주니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하티레 니마 치치 주니다 카르마 납주 강알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 치치 나다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미몰로 뱅콕레 조바 치치 딜로 푸줄 베디 고하티로 조바 치치 게당 카르마 숨줄로 헤니다 고하티레 조바 치치 고당 카르마 추담로 푸줄 베디 파로로 조바 치치 추담도 카르마 숨줄 송알로 헤니메 주
𝐂𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 세다 베미나 로베스 랑준 탱케 토림 롭다 지민남게 소릭 토림 롭다 텔레 셰랍지 임바진 BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and Chemistry 기 덴로 용데 지죽디 지다시베 지세 쟁알레 지다가베 지세 나센 코딘 탐니세마 디베올레 찔로니도 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 케미당 데베 로스이 롭투수기 주익수 수나세마 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 𝐂𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 롭데나로 옌텐자미 임바진 주익수 메초세마 롭투수기 헤말레 𝐂𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 롭데 용젤나로 𝐾𝐳𝐨𝐴𝐬 티 롭녀 조그람 야나 제주 랑기 땅토레 장진 베니기 덴로 주익수 수나세마 담도수 지당업에 지세 추담레 지구센 고전 탐니다 디갑 다된 텔링기 덴로 장수 줄진수 랑다냠 샤나세마 주익수 www.rub.edu.bt당 http://admission.rub.edu.bt나로 따로 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당레 치송바친 일렌 메베세마 카셀기 덴 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 되세카 레코니 숨숨두 시nga 시기나로 저 탑나세마 ngen lekak dom len chu ki tele yong lu set up emina chilo nik tong ke chi nga loi jungye selten di chide shibe chi che sumchu gi nang ke selten be go siyema kadi chi be chi dang be na selten be wa chin di che ka selten ma be dang su chinida chi da du bi chi se chi le be wa chin selten ma be dang su chiong siyema mingom tongta ke chi du lhap chi thoke du be jungye selten be go mi le da tu chin mingom tongta chudu da duk ja ngap chu nga sum cham chi gi rang sui jungye selten be da jen mingom tongta guda sumja jipje ke de chi gi selten ma be wa yibima debeule telie yongi ransui jungye chu dise kha ma jo seten be go biten kil beu imda kadi chibe chere jungye selten gi khasal chu chokha chap go belok le di yoba chin nindang chenga gi nangkhe da yang chin kongkhe chedang gi nangkhe chokha chap di tango siyima kadi chibe kongkhe chedang gi nangkhe ransui jungye chu selten ma be wa chin nge chi chu timlu da thi ke ni si imda khasal gi denlu lekor ni sum tin shi ni sumda yang chin loktin khajang admd@acc.org.pt gi nalu dewa thapna siyima 𝐂𝐳𝐴𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 sedabe mina yabab dembe rindurba tsugi timpu gejung 𝐂𝐳𝐿𝐴𝐧𝐠 iksatewi sakon nalu http://dak rindur nalu chamato na siyime rinduri chesu yongdel tole chideshibi chitse kechitin nima chutse chunigi nangke tsugopda i chesu detse nima chutse nida karma sumchulu kapchini siyime kasilgi denlu yongdel chergo www.tender.bt nalu zina siyime ngen lekak dom len chu ki tele yong lu sedabe mina chilo nik tong ke chi nga loi jungye selten di chide shibe chiche sumchu gi nangkhe selten be go siyima kadi chibe chidang abe na selten be wachin diche ka selten ma be dang su chinida chida dubi chiche chi le be wachin selten ma be dang su chiong siyima mingom tongta ke chi du lhapchi thoke dubi be jungye selten be go mile da tu chin mingom tongta chudu da dukja ngapchu nga sumcham chi gi rangsui jungye selten be da jen mingom tongta guda sumja jipje ke de chi gi selten ma be wa yibima debeule telie yongi ransui jungye chu dise kha ma jo seten be go beten kil beu imda kadi chibe chere jungye selten gi khasal chu chokha chap go belok le di yoba chin nindang chenga gi nangkhe da yang chin kongkhe chedang gi nangkhe chokha chap di tango siyima kadi chibe kongkhe chedang gi nangkhe ransui jungye chu selten ma be wa chin nge chi chu timlu da thi ke ni si imda khasal gi denlu lekor ni sum tin shi ni sumda yang chin loktin khajang admd@acc.org.pt gi nalu dewa thapna siyima 𝐂𝐳𝐴𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 sedabe yabab dembe rindurba tsugi timpu gejung 𝐂𝐳𝐿𝐴𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 iksatewi sakon nalu http://dak rindur nalu chamato na siyime rinduri chesu yongdel tole chideshibi chitse kechitin nima chutse chunigi nangkhe tsugopda i chesu detse nima chutse nida karma sumchulu kapchini siyime kasilgi denlu yongdel chergo www.tender.bt nalu zina siyime 𝐂𝐳𝐿 sedabe mina chidashibe chitse nile gohati juidi parole Bangkok lo namdu 𝐂𝐳𝐿 shabdo lokdira kotsudi yesema namdu KB 1.0 digi dinta atara sapasang da dawlo parole joba chitse chujida karma ngapchulo 𝐂𝐳𝐿 bedi gohati lo nima chitse chunida karma chengalo henida gohati le nima chitse chunida karma ngapchu ngangalo 𝐂𝐳𝐿 bedi Bangkok lo chiru chitse ngada karma kechi ngalo henime 디좀베라 남주 깨비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미몰로 뱅콕레 도바치스 딜로 푸들 베디 고하티로 도바치스 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 도바치스 구단 카르마 주담로 푸들 베디 파롤로 도바치스 주담다 카르마 숨주 송알로 히니메
𝐿 롭데기 세다 베미나 로베스 랑주 팅케 토림 롭다 지민남게 소릭 토림 롭다 델레 셰랍지 임바진 BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and Chemistry 기 덴로 용데 지죽디 지다시베 지세 쟁알레 지다가베 지세 나센 코딘 탐니세마 디베올레 찔로니동 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬 로블림 쭈니바 탈 케미당 데베 로스이 롭투수기 주익수 수나세마 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 두켈진 줄라 롭데나로 엔텐자미 임바진 주익수 메초세마 롭투수기 헤말레 두켈진 줄라 롭데 용델나로 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬𝐬 티 롭니어 프로그램 야나 제도 랑기 땅토레 장진 베니기 덴로 주익수 수나세마 담도수 지당업에 지세 추담레 지구센 고전 탐니다 디갑 다된 텔링기 덴로 장소이 줄춘수 랑다냠 샤나세마 주익수 www.rub.edu.bt http://admission.rub.edu.bt 나로 따로 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당레 치송버친 일렌 메베세마 카셀기 덴 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 드세카 레콜니 숨숨두 시가 시기나로 저 탑나세마 펜슬링 톰데기 세더 베미나 카레 푸다 잠군의 산에 사공 철시기 된로 모장 쪽이 사차 사절당 산삼제니기 라소 지당 앞에 지세 실레 고수디 지당 앞에 지세 캐치 굴로 주도니 세마 디베오데 라소 레슌베 베탑로 사이 조다소 모장베 홍곱다 가디집에 탑 마데월 홍 모서바친 노세 모섭소 낙제당 팀딱작 익토 온세젠 제디 땅나 세마 디좀베 모장다 야나 모섭 마당바 슐레 탑 마데오레 템바친 톰데기 닌카 메바스 임마체 사이 조다 추기 사절당 산삼제니기 된로 샤크록주 세나 세마 세당 추기 콜레 www.pintum.bt 나로 캐디 예블레 디당 찌제나스 임다 카셀베 켄데 예바진 잠꾸나이 델로 스링 삼줍다 지카 지딘 두두 징아 니 숨다 카레 푸기 델로 탁 프라삿 바타라이당 지카 지딘 구숨 nga시 두니기 나로 저와 탑나세마 지다시베 지제 지구레 캐치 지센 인정 숨기 린로 수리 촉촉 림보체당 제엔 림보체 남니기 우슈기토 게롱당 아님셰당 니제 랍지기 팅부 콘셀 포당로 카르마파 쿠칭당바 벨든 디숨 캠베 투담 ngasen ngai dele jalma la ngame chupchin chonani imle deme chensu tumen nangma jenna스쇼 주카절기 세더 베미나 지다시베 지제 딜레 고하티 주디 파로레 싱가포르로 남주 부들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 듄타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치지게다 카르마 숨줄로 부들베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 압중앙알로 헤니다 고하티로 토바 치지고다 카르마 숨줄 송알로 부들베디 싱가포르로 치루 치지시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄차 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치지 둘로 부들베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치지게다 카르마 압줄로 부들베디 파로로 토바 치지 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 란루 남로 메포 탈루 란다 숨피체 숨 지다시비 지체 케질레 붐탕 추믹 체디뿡 라룽 동각 시룹가츠 쳬링다 차나 로터 나시예베 년두비안라 시야겔 양성 칸로 닝탈레 닝 틱체양 푸숨기 풀베 뚝젠디 땅름보치 지틀 체닉 랑셔 초기제 게딘바 직절 학점기 지르잠링나 막투시니다 계수 묘아야 메세 숨 쿠체 텐징 투덴니 진투탑루 미티 초나니 임레 대전용 세우초다 세자 델레 차다 옌더피와 젠나 세다 상길레지 비용기 슈와 피위메 카슬기텐루 지딘 두시 나투 딘딘나루 도 탑나시마 배 양레시기 트라fik도 양다 대신이 무두비스 parche keknam doji purbutul chaja chimbu chog yungi tukto Center, Chapsa. Nigi danga chigi pattern na tawa chindela. Chiri imi zi zotube.
leadership bracelet ya tu tele locket 𝐿𝐿𝐿 가라루 꾸주zam보다 제발에서 주게라 때 가짜야마 geliful레 고츠심레 때 람다디기베고 이엘레 쉐이비기 로주고이 세슈니 인디베사치로 둠다치 다리 고토당바 가치라기 때 집셀제니기들레 니좀베 때 나바나세 야르게 공펠기 주로아 백업 도치 베와천 따실기들레 때 백업 때 작업 디수 가리베 이피나 디수 집제 틸친베 베니기들레 임레텐디기 dumdachi gachigi sada zukhayibegi bini khabarchin disu gara patabbe geshin gebabe phimasu se shuni te dari imzuji bawajinna ritigi sagolebe te ya jodur shingi tawa sense joni se shuni la dinalu imdoji bawajin te numkorlam halamji thebigi loji imela te nale lodi tando gachim jajin dumdachi gachi garinara jodoji bawajin te patab mitsuwe sano samdan digibe te dari bawajin kantombe joni se shuni la 다리티 디 마파 가짜 슈도스베 인 당폴레라 로시 차데비기 데 이신 충구지도 세슈니라 데 디날로 사한겐데지야 신디도 마다지가 끼니 지나 렌데슈디이라 나기 센지 수나메 담바라 당이밍 베와진 장식도 세슈도 지스쇼이라 유디가 들마라 유디 베와진 붐탈이 세슈니베라 다니 사카 충구지 가지기 다 얌센 체토도베 사고디날루 데 차베오달루 데 마파 밀럽 이베진 아미스베 라 bombe 신이기 이법도 이루나 산이 다조르나 밀럽 메비게 사고나 안에 좀베 라 긴데 차 세석이 땐 톰삼지기 같이 람딜 베오달루 데바 힐레라 깨지기 오메 세슈니 다니 베오다 나 사간디 가기베 남시지 이나지 순나메라 라슬라 다니 사간디 베오친디 남론이 동준이나로 시나노라 디야데 개옥기 티진님하기 갑시럽 잠소 기베 데 나로 시나노 세슈니라 갑시럽 잠소 기베라 데 거기 고든 타들레벨라 딩가 지나나 셰미디 베와칭 같이 나기 미스라인 세슈니벨라 미스르기벨라 딩가 지 커뮤니티 베 소베데 커뮤니티 기베 시나노 세슈니벨라 라소 다니 리티 마파 ngachi chimgi ke dane su tawdo ji bojin ngachi duwigi lamselgi thole hema ngarsel lamluda dewegi te chimgi zoki gi thole chabdigi bidu seshuni dari naba sumbe ngachira jurche chabdigi membala igo nale fa thoni eba bola ani sumbe du seshuni la dari boda nagi dindewigi bana chimgoba hema gadebi dinu da gongbelgi jurwada tindigi bi yasin gadebe jodola 다니마 나 나로 남는 이동 주스나롱아 나 해미라 대안이 간데 침 공부 실리게미라 나서 대 다토베와 진디 같이 나로 침 공부 쭉지되지야서 있으시니빌라 디야 아니 침디 사상니기 참 침벨라네 데 나로데 밤게쇼데 아게 던진다 들 아게 생게 콩니기 많이 부시 될수 있으시니빌라 가라라 라서 다 상한데 아니베 따와진 팔레야 추지도 봐몰라 장치지도 나레야 짜추 충구지 바디 베오달라니 짜추니 좀사게 사고나 데토 토베 테 사고 같이데 아팔레 타우도지 보진 니 사고 데토 토베 톰메발라 탕가토 토베 두 안나레 야첸세라라 다 아니 바기 추다 나기 추기 민 같이라 몰라 다추 나기 베와진디 드롱메 추스라 드롱 추스라 빌라스 데나 추유 추가도기 베와진디 나 조드르신기 추세 드르신 추스라 빌라 조드르신기 추라 라서 지단이 비슈고베 가짜나기 같이 고도숨지 보진 해마 야 몸답디수기 노 초사게 사고치 인세 나게 순데 발라 노 포주이기 로지지야 순데 아디보다 노디니 야레 야카도 다모 마카도 다모 아니기가 가데베 몰라 다 노디야 몸답디수디 남 균베와친디 다우 구팔레야 붐탈레 나 키고밀라 텔레나레 다우숨발레디 록티라드로 록티라 붐타라 카토라 조고 세슈네 람디 카텔레 몰라 람디다 나레 아니 납지 코르팔 나 납지리 비텐고라 델레 집에 진디 파심 카르카스라 아날레야테 아날베 와진디 바 코르폴로 튀옹 세슈니 비라 예수 긴수비 디디피나 헤말라 이라 예수 긴수 라서 다다리 같이 주부기 람디 안레메 몰라 이라 아니 네 제비 콜 신데베나 담 같이 예수가 몰라 다 날레 좀 와진디 제술라 추게베 람기 람레 파다니
karma chutam de chigi sakura in session ugin guru mi chen yalo ne tudam dawnga shu ani sam tudam na shu shu bigi ani trafuchi yula laso telende malu ani kachro ajara torong jongi tuksum mar torda dere ya trafuchi analu de semjinta gi chabarda chetin disu ani disu je kha yu session bi 2 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 오케이 파이널이 다 깔라고 해주면 와 Sampagi dele campsite tarina riti existing na yubashin kathelaba yubena beimo dele sacred places ye dalhaga yuslafa dele ta navana sigi thika budani health facility khache ba koni bodo we also recorded khachagi and BHU grade 2 di dele lamda ge chongka yumenala restaurant bars anchu yumichu gai navana si khache no be record be dele any additional issues yumene be watching example network otuto mebegi loju mola so lam asylation mebe any issue yumi sunga check record be so lamda human settlement ichu khanga de yumi record be road point khachagi the whole road and stretch lam dasum be chu mola toilet hayul top low chi canopy chi rest area chi car fa same size any same side na lo na riti se salu lobda chungwa che du se shuni la lobda chungwa me middle of the ime se shuni community primary school tani sakoya ru ma pa te to be du la da kapchile alu de se me loji me eru da ba kapchile na gomper ki jowa de su nizumbe gachi gi tashil gi khatole chala de su zebe odalu mi de su gi reore cha bombe ke di gi be lalugi chim bombe chap lalugi alanji namme sabe ja chesale zukchom bedi gibi beodalu gongpel gi jo bombe jo gi reure sha du se shuni la ika ge thona di gato to be gache ika bombe gi mi chi beole den di gibi nizum na le ba hebda sem ga se shuni gachi gi chi ge khab gi mi se di su ya gongpel gi jo namme same te jole den di gibi 이카기 네탄다 로주디수 니니 타니 같이 텔레비디 베사치로 나메사베 토아이비기 로주 같이 고에 세션이 나게 센 같이 좀 몰라 갤센 날레라이나 투사 날레라이나 라사 아니 치나 카키 마도 짬이 가리지라 나 이센 중구지나 이센 중구나 나지 나게 짬치 정라 나르메 멘카 치짬이디 멘카 이나라 멘카 텔레 붐답지 잡디 두바몰 텔레 킹카 잡디 두바몰 텔레 호삼비기 카 호삼 테 샤숍 디 라루기 시옹라 라루기 미시 와 이신 친구지 나니베 얌선 쳇도 텔레 안디 몽거 카라 몽거 카 호삼 카 아니벨라 담부기 침자니베 메라 같이 두비기 조끼기 톨레 짜비기 침 같이 팜디수 디비기 파시 마시 세미디 아니 슬라비라 함데스기 파시 파침세 마데스기 마침세 아니벨라 구잠보 우감 잠베 주이가라 다또 시미나라 나 갈레모 투이라 붐답 피나라 에 카가지 자몰라 멘베카라 에 당동레 이나치 당동레 내라 나 계속 몸처럼 날래 야 아치 마진실라 아치 뚜리지 베게라 곰마테메라 나 칼라 추이가이메 에 라소 나기 센가치 주몰라 생게 아치 마진라 니메나 몰 아니 베안에 주셔 바 로가디치 공로가디치 지라 로 캡지자지라
봐 다들 몰라 다 바이관이 라서 다니 리티 세메디 밍 가데베 따따비나 나기 킹갈라 리티 세메지 자 당포 배워진 당포가 제 밤지서 봐 키스 몸지지 봐 아자루 관리인배다 아 파자 추오미 간루 나 이세미지 같이 민요라 올라 메발레텐 리 나나데 된디기 때 리티세 따고미 공지 아니 리기 거라 잡디 데데디 거라 나서로 이발레테 지발레텐 리티세 따고미 공지 아니 라서 다 담부 우겐 고르는 보체 제메기 젤라메 나레 베우달루 다치기 쿤 아치치케 수가 가지를 송수가라 다 우지 때 담부 파미탐치 베워진디 우비 우지 림부치야 뮤레 제메가 까뷰루 파데 ял레마 뮤레마 진 때 같이 파미 탐치 베워진 나레 많이 넣어 아 우지자 텔레 납지 텔레 고포 텔레 안데 보틀라스미자 아니 야이나 아 보틀라레 마 젠데 아야 네치 복도세 네시세 올라 네시나 힙다 자오 나님 체가지도 전좀 오니 임베 이나들 다부지 이로라 라서 땅이나 네서 주주 땅에래 마젠데 안디 네시세이라 안디 람디 다부 배워진 다부 아날레 이가람라 이라 다부 배워진 람디 아날레 마임베라 안디 우즘 고르 전세기 슈람다 들라 나레 마테 열레 콩 박스 베시니도 박스기 콩 때랑은 키르베 때야레 박스 야 네시 가풀레 박스 ngagi nga chauda na imbela rongme chu se da bilali rongme chu se nale pak se nga ya tenga je na ne go laso na ta ande be twemmela laso te nale a te yale te nga je a nele pa shaksapu 점다 이날에 박스 nga세 twemmela neina beojin tamche beojin yale ngachina pami tamche le beojin yale ya nele ya 점다 야 리 샥샤푸이 리셀라빌라 아이 복도 디라 복도 아이나 녀서 지라 라소 때 이날에 마데 마 샥샤푸 네세 당포 beojin 나 네 나기 네와 파게 네디 질랍치지 메라 같이 베라 대비나 beojin데 당포 같이 파면 땀실에 beojin 나 다우숨라게 마주베 파 샥샤푸기 네도 다우두 주주비 이세 랍니 아니 상추디 밥사야 조 두싱기 라친레 메시슈니 다니 상추다디기베 탕카토 또둘라 나바 세상지에 둘라도 쓰기 바 풋볼 그라운드라 아니 베베더룰라 아니 추탐다디기베 에다 일레베 탕카토 또 베더루 마옹발루 이야기 공벨 조니기 밥 이거지 레샤지라 토메스 주니 더 도안을래야 배워진디 더 마음라 쇼 프레셔 수잠지 통을 되는 수면이 진지 보험도 수dim에 통수시니 맞어 아니
세틀먼트 침기에 더블빈도 라서 쿠잠볼라 Esku zambola. 다리 님니바 마치기 나 람질 고츠치 나 야 나칠레 바비기 짱치 다디기 비 아메스베 키토 오토비 주니고 컵토베 발라 Imbel. 다리보다 바파 다리 때 마치 네사디 가티 나치 야리치 수가르죠 Laso ta tari nimni ba nale gochup da te tamba nga chi ritil haga nale be gochu ba mola. Te ritil haga di ro te ta tangbule gyo kom ma hi zup chi chen di jingila bi ne chi imbe te dinal jo chada cheba phu melam tap be te male gochu isuni la. Te ta nale jo da ta ani chuda di jo be halam karma shipchu shenga te chigi sakha hyub da nga chi ta ritigi ne semina hyubila. Te guru rimbo chigi ne cha chin chi be chumela. Kan bendigi da nalaya juda tamba ritigi ne na hu ne je tele dinale ya be te lok tungala ta di jeni la te tungala di kajebe phop ma su chin machi te kanchin jo durshingi wolu be phop mela te tungala gi chaw hib da te jo durshingi ne jeni gi nego si yu simbela te ani nego na dari shadi aina in si shudola 셈 가이가라 쌤 가이라 아 가지베라 그중에서 신데 드링하지 나 접기래 길지 나 차슈와 저도라 더 선제 대수배 차슈비 롱와였다 대다리보다 고당포인 나숨지 더 부르기네 날파 남다비 주니다 될 명화들 무치기 레길 나 아니 라비미들라 나서깔 남섬이 또 준도 시들 또 주죠 난 마송게 나갈 아 신기나 This Honda It's beautiful wow 람딜다니 조 두신레 바베게 산슈 에다 엘다디기 베베오달로 가토 토베 타야 센서를 람티비기 로지메라 테이르 같이 담카디 칸토베 존디기 담카 짭디기 세슈니 가라토와 존디기라 알비오다모 나기라 나 아니 추디 깡오마야 조두신레 이슬람메바 이나라 임멜라 야레 다 조두신기 아니 야 리칼레 릴레베 마타 오메발라 아니 비다리 마방아 징김치라 아니 다데라 조골라 라서 다나 차로 제습수다 때 레콩 카소속이 때 차로 같이 가라 잡다 입지 숨추대치 다리 때다나 리텔레 구추디기베 때네 거르숨치 명하다리 무시기까지 때 디즈미기 고갑디 남에 도미술라 때 자케베로 데수베로 가라 때 마뉴르기 잡초디로 야 나다리 무시기 레귤날레 나베베 때다리 남에 섬에 때다 나저랄로 생애마 수놈 사섭다 때들레 디즈미기 취딩기 야갑 때다 미용하다리 무시 때다 기 ngolu 미세베 그 차슈니 톱베베미딜로 남에 섬에 겨우산노세 슈니베라 다 날레기 내 땅디 네네 남은 섬에 자치도 디가 오게 그루리 무시 진심기 시다디기 때 해마양아 저라 트랜스부탄 트레일스 할레 타시강스스 때가 지차잡기 차슈 다 다레나 고kop톱 보달로 때 로토스 본 트레일스 남에 섬에 때다 잠링나라 용라 조수비기 때다 내 땅치로 투니메세 때데베 남에 섬에 노사 bombe 오인세 실리라 다나 라시네타기 콜레타고 보칭아 저라 줌미 게라 때다 라시네타디 도토가 저라 파데서 부 때달란 추념가사 때달란 시 때달란 티나기 리다심진 때다 치리나소 때다 저라 테베 통수미 때달란 디즈미기 루마 장톤도 디수템베니 유미디 명하다 림진 추기까지 가서 이세 때다 야캅 가틀레 같이 통지라 디즈미기 라시네타 통람이 통말라 나처럼 야캅나 때 명하다리 무치 샵시바게 때다 아마처럼 잠링날에 깨다 챙기
때 민탐 디수 라신에다 숨좀 배워래 땡디기베 톱디 유세미디 다른 아기나 같처라 미 숨줄로 때 뎀바다 디우베 띵진라 신로진 추배워진 때다 나기 순도 숨베 때가 저라마 타살레베 구츠디기베야 본다 센세베오달로 나셀기 릭 신기 릭 넘바 나초 때들에 양아처럼 야자 gembu 좀수기 탄레 구츠미디기 때다 발루술기 탄레 구츠미디기 마타 타사기 시 디소에 가라기 가시미치 모테 접지 때들은 포토 다리데 님 감발람 줘도 그래 아 빙갑주 지스다 얼어봐 보세요 빙갑주 이메 야 아들 아니 너희들이 다 맘에 지금 제스퍼 쓰려고 뭘 제스퍼 술을 두라 에 나라 전입이네 대치 알아 쪼가기 돌레벨라 따고 예 라서 지금 50이 뭐 그래 So datu bewachin ritile ya tongsa ka tuju bodalo kilometer jidechiti asi. So ane chigi sagunalu tanga chigi ma first day ma gelifulebe rite camp chapne ki tunlo. So tamara camp ki site then meditation center chapsa tile canopies datu ane chi plan be tile ta next day ma ritilebe kutsu omdalo te ta chu thamda onguni digila. So chi ta gandap chedani de chigi sagunalu 내가 저기 resting area 다 찹사치 플랜 배도세 아니 플랜 배자이 수네빌 매핑 다 가라잡 레디 아시 딜레 람기 티가 배워신 다동아 저기 추 담아 팔레베 바 에카투 게 조고 모스 다 에카투 게 다다도 베글은 록드레 인 카투 온 야니 보들 같이 슈르 남 자루 야 스탑 마도 주니기 년 카투 쓰는 거 다당아 치카툴레 람 세오드라 주기 인 카툴레베 당푸기 람디 유로 봐 so tampugi lamnalebe yen khatulebe chu gerama ko pesonigi chashi tatu macha lebe to long term planning so after April 2026 machigi tatu river bank ki yen khatulebe ra aniber plan anibe chamdu se shuri 나서 가르치 나서 다도 나 이집트 제미다 차르지 짬미디 속이 사고기 내단다 띵디기베 때 사고 가티 카둘루 때 배워진 같이 마음발로 답대도 또 오네메가 그래서 가라베가 두세시니 라서 다니디 가티베 짐몰 아니 사기 아니지 순나 다나로 배웠지는 저기 안에 that is called GPS at 𝐃𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡 라서 so 안으로 배웠진 almost 저기 100% 안에 right coordination service 라서 아니 기베 저기 GPS에 라베도 대고로 GPS 어디 저기 아트케디 This and 100% right coordinate unity give tanga chigane atkit tembedo suchgo 라서 제 Hola. Namsmi speed ku ya game side na joba hinu focus miss shunibi. 라서 Ship be la lokchre be makope. Tulera tusu kade chuguru go teta chachsami ki tusunalo juduma sochin tarute sti shachi shani yasin chapur exim beda. Tigoda large guchu don tappe some sabe regime bera detail be nitty-gritty minor level some sura regime soni ki chashi 라서 카린체라 때 다리 맞자기 lotus bontrail gi khatule godin thap te dinalu khecho disu jembedalu miktengo machi di gachi te gahi guhebe te gachi gi na bangju chapdo zumbe marathon judo zumbe memba te hilebe te na pada su legimbe shipche bedigebe te bedalu te gachi godin bagi khatule jungi khatule te lokchi mangel disu te semagoba te thola tamagobe te beniki charge du seshuni disunga chi khatule bedi besachiru te jeso yerang bomi seshuni la harbe lamde to dumela te maung balu dalepa kachi khatule duk jandragi khatule dumda chi pa tab shami digi
다또 고당박이 내단 아리비 메세 때 실내 공벨기 주로할 텐디기베 주체 조달루 때록 잡칼록 따니기 사고치 조도 세주니라 디수야 같이 카톨레 파탑베 피미디 때 좀신딜레 텐디 디다드웨기 헤마베와친 네디 아니비 디치세 다 미디수 마수지 오메칸레 자케베디기베 때 공벨기 주와디 아니비 아수이세 람니기 사고치 조도 세주니 아니면 빠빠빠빠 아니 고칼리디 춘수집에 나나 봄이면 아니면 오마 무슨 알았어 임 가이메 다가라 쿠샤바 마고 딘디기 왔어 ngen lekak dom len chu ki tele yong lu set up emina chilo nik tong ke chi nga loi jungye selten di chide shibe chi che sumchu gi nang ke selten be go siyema kadi chi be chi dang be na selten be wa chin ti che ka selten ma be ta su chini da chi da du bi chi se chi le be wa chin selten ma be ta su chiong siyema mingom tongta ke chi du lhap chi thoke du be jungye selten be go mi le da tu chin mingom tongta chu du da duk ja ngap chu nga sum cham chi gi ransui jungye selten be da jen mingom tongta guda sumja jipje ke de chi gi selten ma be wa yibima debeule telie yongi ransui jungye chu dise ka ma jo seten be go biten kil beu imda kadi chibe chere jungye selten gi khasal chu chokha chap go be lok le di yoba chin ngindang chenga gi nang kheda ya chin kongkhe chedang gi nang ke chokha chap di tango siyima kadi chibe kongkhe chedang gi nang ke ransui jungye chu selten ma be wa chin nge chi chu timlu da thi ke ni si imda khasal gi denlu lekor ni sum tin ji ni sumda ya chin loktin khajang admd@acc.org.pt gi nalu dewa thapna siyima du gitin che gi set up emina yabab dembe rindurba chu gi timpu ge jung du gi kak di iksa tewi sakhon nalu http dak chuni gi rindur nalu chama to na siyima rinduri chesu yongdel thole chite jibi chi che kechitin nima chu che chuni gi nangke chugopta I chesu de che nima chu che ni da karma sumchulu khap chini siyima khasal gi denlu yongdel chergo www.tender.pt nalu zina siyima 두 카줄기 세더베 민나 지더시베 지세 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울로 파로레 조바 추티 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 추티 주니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하티레 니마 추티 주니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추티 나다 카르마 케칭알로 헤니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사페임다 미몰로 뱅콕레 도바치스 딜로 푸줄 베디 고하티로 도바치스 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 도바치스 구단 카르마 추담로 푸줄 베디 파로로 도바치스 추담다 카르마 숨추 송알로 히니메 𝐂𝐬𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 럽데기 세더 베미나 러베스 랑주 팅케 토림 럽다 지민남게 소릭 토림 럽다 텔레 셰랍지 임바친 BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and Chemistry 기 덴로 용데 지죽디 지다시베 지세 쟁알레 지다가베 지세 나센 코딘 탐니세마 디벨레 찔로니동 케치시 로이 로빈 쭈니바 탈 케미당 데베 로스이 롭투수기 주익수 수나세마 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 𝐂𝐬𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 ropte 옌텐 잠이 임바진 주익수 메초세마 롭투수기 헤말레 𝐂𝐬𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 ropte 용젤 나로 𝐾𝐳𝐨𝐸𝐬 티 럽녀 프로그램 야나 제도 랑기 땅토레 장전 베니기 덴로 주익수 수나세마 담도수 지당업에 지세 추담레 지구센 고전 탐니다 디갑 다된 텔링기 덴로 랑소이 줄춘수 랑다냠 샤나세마
주익수 www.rub.edu.bt 당 http://admission.rub.edu.bt 나로 다운 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당래 치송버친 일렌 메베스이마 카셀기 된 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 뒤세카 레콜니 숨숨두 시가 시기나로 저 탑나세마 펜슬링 톰데기 세더 베미나 카레 푸다 잠군의 산에 사홍 철시게 된로 모장 쪽이 사차 사절당 산삼제니기 라소 지당 앞에 지세 실내 고수디 지당 앞에 지세 캐치 굴로 주도니 세마 디베우다 라소 레슌베 베탑로 사이 조다소 모장베 홍곱다 가디집에 탑 마데월 홍 모서바친 노세 모섭소 럭제당 침딱작 익토 온세젠 제디 땅나 세마 디좀베 모장다 양나 모섭 마당바 슐레 탑 마데오레 템바친 톰데기 닌카 메바스 임마체 사이 조다 추기 사절당 산삼제니기 된로 샤크록주 세나 세마 세당 추기 콜레 www.pintum.bt 나로 캐디 예블레 디당 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬 카셀베 켄데 예바진 점쿠나이 델로 스링 삼줍다 지카 𝐠𝐷 𝐷 카레 푸기 델로 탁 프라삿 바타라이당 지카 𝐠𝐷 𝐠𝐿 니기 나로 저와 탑나세마 지다시베 지제 지구레 캐치 지센 인정 숨기 린로 수리 촉촉 림보체당 제엔 림보체 남니기 우슈기토 게롱당 아님셰당 니제 랍지기 팅부 콘셀 포당로 카르마파 쿠칭당바 벨든 디숨 캠베 투담 나센 나이 데레 절마 상암에 좁진 초나니 임레 데메 젠수 투멘나마 젠나스쇼 주카절기 세더 베미나 지다시베 지제 딜레 고하티 주디 파로레 싱가포르로 남주 부들기 샵도 고수디 예세마 남주 깨비 540 디기 듄타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 압중강알로 헤니다 고하티로 토바 치즈고다 카르마 숨줄 송알로 푸들베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 깨비 541 베미디기 듄타 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치즈줄로 푸들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치즈게다 카르마 압줄로 푸들베디 파로로 토바 치즈주담도 카르마 쟁알로 헤니메 랑루 남루 메포 달루 란다 숨피체 숨 지다시비 지체 케질레 붐탕 주믹 체디뿡 라룽 동각 시룹가즈 쳬링다 차나 로터 나시예베 년두비안라 시야겔 양성 칸루 닝탈레 닝 틱체양 푸숨기 풀베 뚝젠디 땅름보치 지틀 체닉 랑셔 초기제 게딘바 직절 학점기 지르잠링나 막투시니다 계수 묘아야 메세 숨 쿠체 텐징 투덴니 진투탑루 미디 초나니 임레 대전용 세우초다 세자 델레 차다 옌더피와 젠나 세다 상길레지 비용기 슈와 피위메 카슬기텐루 지딘 두시 나두 딘딘나루도 탑나시마 딱상 베푸세야 슈미 포로 딱상디 포로 종카 쳔토교 유기지 노브좀 찌기 짜고 가니와 염센 쳇토토다 지지 쳇토토베 차디유피 딱상디 포로람 탕칼레 제우다 신지 추지게비 넘바다 도지 돌로기 넘바베야 제 수도유피 딱상디 농코르람레 듄 추세 숨 대지 깡토베 조다 휴츠피 우긴 구루 림보체 둘루 젠디 사지 릴롱 가라 베일기 네루 징길라위캅 딱상 멘진 주수미비 나레 소체쇼 포로 딱상 싱게 섬두 차푸나 젠디 초길 졸로기 꾸루지디 대게 잡아젠소 담루타 요가 숨다 디위 초가 레샤치라 텔루 바샤 티마세 로 숨다 다우숨 텔레 듄차 숨다 샤숨 두바나 조바기 마세 산네 디카기 찐 두라첸디 담루타디 네 디카기 숨마베 큐나노 때 로주치다 튀와진 우겐 구루 림보치 쿠르트 싱게존레 파로 따상루 쫌다 칸루이셰 초게기 따모 찔루 뚜디 우겐 구루 림보치 다레유비 산네디가 덴타유블레 미야 딱상 세텔레 따누 네디나 잡균가와 남기기 쫄라 칸지니 투제유블레 찔루 찌동 tuk자 굽주고 니루 데시 텐지랍기기 남미기 투기 공셰다 뚠 쫄라 칸 비마 유기 신감솜디 ngachera nimangai kedo yonggi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yup
ne diga laga tsochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen guri loma jeba ngel ngai tele na chepelgi singegi kudung chute melam katap thup semi sujeni yup I te ne diga hyuba tsamgi nyeson le tuni immatse ne diga tenzin gi kebu tamba na chempegi singeda sechi luchilu sa gemi jutsun mela tizumbe jiken tirap tukchure guba geshe gundurin cheda jenda jen druptop lesha chigi ne diga druba nadi druba tobibi loju yeble chinlap chen chida druba nase ne kedu pakbachi yang I semtoka zondi ngachira dukya kapnalu zonji tsugi tele nimshuchi in ya tujin chegi kyap shabjung rimbochi chilo chikdong dukcha chudulu dulu chembegi shuli chilo chikdong dukcha kechi gulu zonji tangwa semtoka zondi shen naib in semtoka zondi chinangi tatsuli sangtab zedi longo nigi nangelu zonji tukong tadu tubi ramni kadenda tendilu tsikdi zongi miya sanga sabden podongze tsense nanu zondi nalu nangden zora temba shaja tubada shabdung rimboche kora dirji jenrizi benitigi tengi zo pakba tuji chenpo chukji she shuyeb in chilo nidong churugi lo nalu longo nijangabju dechi laimbe tozepi duubemi shabdung rimbochegi kundadi jagar shungi dumitsugi katole titong jachobe kedi yeble kundadi dulu shanibe dende shushimle dato semtoka zonal jaha nandi yeb in de zon nyamsugi latsuya chilo chikdong dukcha dinjugi lolu namsu shuyeb mase dele chilo nidong nigi lolu timbu zonka takchungi zongi uzigi shinje susodi namso madubdube shudi yeb in sem도가 zondi timbu tomkale shacho katulu chosagi lamka kilomita dindechigi saka yamzen chedotobe shende yeb in Charai aluni nyanka cheshudi neta matumbe neshigi rigdi in ani shatsi duksegi teudigi alui zechele kosung satungi rig tsunsulu tsokpa shukdu yub in tibeole 최기 철의 마시베 냥카 찡기 샤츠기 독세 딜레 철의 자창수 숭좁세나 kusambo jangda chukana lerin zomgi netsu jangda shuke tambara nesu zodun. Geyung chujida namshiripi tewa gi nyendei lamno so yada tanu yutule timpu yusipaan lo geyung namshida chure nyendei tewa sabji chabni ime. Pinsuling chumdigi midete suda nyensu yada tanu yutule milam so yada tambigara do. Tanesu kase dulu namshine tang ding yaba meptemida ngunta benina laka tangdo yoble te kengin gita dida nyendei lamlu su yada tani tule tablam su tindo yubime te tigibe geyung chujida namshiripi tewa gi timpu yusipanlo geyung namshida churi nyendei tewa sabchi chamni gi tule tari salaten de zino Jamsui tamale totse mitra nyikton gebja dechi ki saka ime tewa di ki tuikar ki tudu su yada tang subi rewa du. Ndaroya tewa di na tsenri ki shitin tunkin su ya woni imle nyendai lamlu su ya dingri su tsuni me. Nga che building pewa chin khani be labe dola. Sa khani la be da
다 라가라 답주고 미디기라 그래서 카바치 답마도 제템라 대디자 콜레도 동가치 새틀라이트 미스웰루션 베담즈라 또토마이밀라 나 바오미 투라니라 마치 새틀라이트 기른다니라 라인 오브 사이트라 텔레 디자 콜레라 마치 다타 기 एक्सचेंज 나 비로 같이 비로 나타도 또치 발라 땡유탐사야 숨자 숨주대지 내빌레귤데야 저거슌기 접줄 배도 옆다 때와디 질로닉 동케지구레 접차위레와두 때때와디야 뒤세가 남시 녜다 베니다 깽엔다 똑베세 개용기 때와지베 오니메 This means that the communities will receive more time. 때와딜레텐 미데수기 년다다 다dun수 뒤세가 돕선이 임레 산남바수기 산남기 라수 베니나 처지 레준베 짬수 디마체 지튼튼켄츠야 년송다 덴베 오니 임비카 노부르기 네타나 동렌츠야 레준베라 베츠 Responding with greater precision. 대결용추제다 남시 릭베테와나 레코펜수기 시미나 시튼튼켄디기 남시 녜다기 탑마두 유미디세디 로부르기 네탄술루 동렌 베니기 축룹데 야다탄 추세이메 ngachi 익산짬치 멤버 마슈주르 투리다 더웨기 다든 추들투기 투치 수니 멤버 나루 수베 디 난드니레 ngachi 모델링 슬라메 포드카스팅 슬라메 아니 수베 디 난진레 데 잡투치 레슌츠 피수니기 데레와 단투이 Daruya najin tsulu namshi netangda keida dewe sheyun tsu na towa ki chunigi dunle dewa dina sheyun da labjang tsu gi tunke ya shi tsukpe ni me. Dema tse dewa di ki Assam da West Bengal tsu tsi di nyedab ki lungchu tsu na ne du tsu jesur beni na ya chapchur beni imbe ka ju le ju su zamling namshi tsokpa lo ya lenta beni me. De zamling na namshi churwa di bombera judo yuble ten tewa sab di ki nyende lamlu tsu yada taan di mide lu dadim jine da nyensung tsu beni na kenkur tsu chibe bani me. Janda nitsu ki dun la debi ka pradhan ki nitsu de jamyang lo digi niju piu in. Dulu yubi zamling sachu larim ki khatsa sani shungchung da kengen zinchung la kunglo yutam saya shil hapchit nabi ku tsu tsi tunu. Te ku tsuya lobugi netang na kachi wi chache su shani da topo mi tsu lo nekap ki dushimbe lalin tabni tsu tsi di nedun maru tsugi tulu lalin tab tsuni ime. Dulu sayum da kitso pe woni da tilen saru da churi tsu tsi di ranjigi kengen tsu tunigi nyenka di bomber yubi me. Te tigibe ku tsugi lobugi netang na tonin da tadi tsu yada tangsu bi shewatu. The response time helps save lives. Kengen tsu chungbe kap de tolera tonglen bemi di ki mitse sokcha beni na pen bombera thong. Di gebe dare ki ku tsu gil henta bombera chung. Te gu di pumni ki dunle mi ni ki duyun chu se ni lege mi go ni imma tse gu di tab de toktube pada tsube ya patup in. These are easily mobile portable tents. Chuka zonka pinzuling tromka jiten tunken so yada tami gara do te te tromdegi onpolo topo mi sugi tenlo pentoni gi tenle te milamda de tunken so sodo yeple nyensung da chika tab de totobe honi ime. Kanam di tsugulu ani zumbe thi se pethen yemi di wangpulu thopomi da mixel gira mi gi wangpulu thopomi sulu lamteni na khepinchen chi ime diya thi rimbe then yemi di gi lamgi chotem imda panale thi sep chunsu be chapdi yemi di lam jadam da kepto juni yana gu de gobi dachin ime te thomdi go pensugi bewachin lam digulu tizumi khechusu yemidigi lam juwi kap kamda yana khauchu lalen thapdi lam gi chochu ninsungda dembe sonida chongizin benichuna lentha bombera bedo yebbe ima timache kanlam disuya ninsunda dembe chamnilu chorim zungdi jinje thapmo de totobe chabdo yeb ima Machi hemagi footpath ani kanglam to china footpath disable chinde is ani disabled friendly min wala firstly the disabled friendly meme kane de ngachi to de ka are universally I think gati be dire ber jamne ge khamna gachi disabled this nam this me de mo important chinda wala ni bodo important jini chamchi ma to ngachi thinkin le guchuk ti be ka are the disabled friendly
our universal design de ngachi chap do chi ba chin ka mise de gange ginge de sulu beru de mola de mi to jolo de la kam jaw de su ka ra lu pin tum ni ma te funchiling thom de gi kanlam zoting gi la chuya korim be bedo yebda korim da ba da niwi na thom gi te khatu da thom gi sa khong na chap do yeb ima inria mi la lu chi gi be chin sotin gi cha chi di su lam gi zu khale pha sha do yemi lo chaja su she do yeb ima di lu thom de gi be chin debe li somi di tatu la chu bewi ga ra yepleten imda la be chadi yemi sa khong di chuina le ninin chewi zotin cha chi di su ka ra du di nin sunda dembera so do yeb ima chanda ne sugi den lo funchiling la kilidem gi ne chuldi sunam yuden gi dulen beu I Samdujongka zongka orongyo ki sovishiten menka di netang chosu tedo yoblate mitwe tsage landido. Tete menka gi chansu kadam podi yob matse te chimtogule chabit zado yoble mitwe gi menka di nyamchi begu bishuwa beo ime. Orongyo ki mise ngabja de chigi sowi shabdo su menka dinale lendo yob matse nyedab ki lopta tsunale lopta tonta lapchi ya wondo yob ime. Inru dari menkangi netandi nimchiwa nimchi chosu tedo yob ima. Menkang ningsumju soni soyidiwa nyoptu sakpu jakya ha manyong. Menka dichapti longo chuta sumde chi la yure nyamche chachira bebeumi tenga chigi lo lasha chigi hema shuwa chu be kholam chi memile ten debera lisui inre dare lamse di yuble menka di nyamche bebjimba chin kati chendime isu katang chido orang geo durga song tham chino thage jakchai jule maiga tha duha nilani menkang menkangi janchu kaktam podi yuble nyamche bejimba chin kadin chenime daso nyamchi chaspela shunchala angila ingnela ai orang menkang finisha ma deola step so will lajip chu chala shachira soyuru menkagi neta di devera lisoye dari chimto gule chap sado yup mase enta chuya gadam podi yuble menkagi neta di chusuchi theume ngachilu nyensung da dembi chulthingi menkachi gop nyebar duyu baranda baba pura intagi sapudan thawala ani te orongyo dakchungda thipda menkhadi nyamchi be chubi netana mible sapera chapkoni me se shichi digi denlu nitamsaya chutham dechi gop thini inru tari suwi le degi denle mangil gotam be di mip ima diya gopin chuda thibachin longai charshi chusumbina suwi le dedi geyong suwi shaptogi olu dabnu ze shechi inru suwi le dedi shijur bemi da thi di tari zongkhak dakchungi olu chudi du te nedin di barsam charship ki kaplu dedur subeno dinaru ngachi chai chusum naru iru meru ngachi samujongke mengang sadupchi dikasa samsung hospital da buffer medical store cham chimina NMS ki charge da 20 be ngachi thon cham nani ina se yote tele ngachi chai chusum naru tele na ni le lap tume se be shunil mengang oro cham ina se jimela te jemi mega gara lo chuta nishu suntu shi jo cham changse ga 신이 정확하게 봐야 되는데 다른 밴드 두수마치 토끼 잡기 대승기 같은 게 간사되는 지 손뒤에 대신들 중 대수 예len유 대디로 다분도 되면 로그류 내가 지금 가도 토끼 잡기 위해서 쉬는 뒤로 많이 당선에 가공도 미슈티 인슈지가 대대와유 Tari mitsugi sowi shaptodi menkadinalera lengop theni imle netandi jobara yada jowi rewadu. Chanda ni sogi denlu samru zongkarle kilewan chugi nesildi sonam yuden gidulen beu I. Nesu janda shu tsawda chika zodun zu lok tira tashuge. Geyong chujeda namshiri petewa ge nyendai lamlo so yada tani tele timpo yusipano Geyong namshida churi nyendai tewa sapchi chami ime. Pinsuling chumdigi midete suda nyensung yada tani tele milamsu yada tami karadu. Tanamzangin gi kole shuwachi nabali nim sumgiri gyakabna samu pude chirukam chile chapsam simrida sakato salapa kaudumdare chamni sumchitu seime. Tele sanela luchina lokemnida lunsu puni sumchiyo pengenda pedidu. Chotu dinim nigi zakasangende shugete naba randa nibinir ko zapasalu zaga tujo zambika pe shigumbi tushin poplete gumbi tongsut nani da kone sakyubeni
Rigne zilhamnida nyenjamni sonla saab gutsuni dune ponida labi tundubeni shingasun tamnida kishimitu tsuni telekola saab kyunida kenchatani sule jumdo. Inre sunshingi motsitanida shimbigi lana subemitube. Kandu julamdi tu khole shada yanchale shalo katu popimbe te churu chusishida karma kechingale bochin tu khoda yancha incharale lonup katu popime. Tele nanzi randa nibit namka zapimle zaka tujo zambika mangui tuze pople namka gewi lena tsuda te kone sakyu beni rikni zilhabni nyenchamni da sonla saab gutsuni dune poni labitundu beni da shinga suntamni kishimidu tsuni kola saab kyuni da kenchatani tsule jumdo. Inre sajida junu chika tsuni da taabchani tsumitube. Kandu julamdi tuyo khoda yancha incharale lonup katu da churuchusi sumda karma chusule tuyo khoda yancha incharale nup katu popime. Janda tukanale ne sudida namzangin zakasangin di techibe shu tsawi te larim tutuna mi masera da chabda shimi larim di surin bashin de berapyong sinasi shuke kariche. Randu namlo mepo talo randa sumpice sum 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐂𝐿𝐴 la rung dongak shedup gazel 𝐂𝐿𝐴 lotor nasi yebe nyendup yan la shi yakel yang sang khandro ning thale ning tikche yang pursumgi purpe dupchendi tang rinpoche jitil chenik rangshar chogi che gedin pa jigjal hakchamgi jirzamling na maktu shinida kesu myoayap mese sum kutse tenjing tuden ni jindup tablu mikdi chotnani imla dejenyong seuk chou da seja tele chada nyender piwa jenna seta sangileji byongi shuwa piwime kasel giten lo chi din dushi nga du din na lu do tapna sima 주 카들기 세다 베미나 지다시베 지제 딜라 고하티 주디 파로라 싱가포르로 남주 부들기 샵도 고수디 예세마 남주 깨비 540 디기 듄자 아따라 사합로 파로레 도바 치즈게다 카르마 숨줄로 부들 베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 도바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 부들 베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 깨비 541 베미디기 듄차 아따라 사푸블로 싱가포르레 도바 치즈 둘로 부들 베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 도바 치즈게다 카르마 압주로 부들 베디 파로로 도바 치즈 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 지다시베 지제 지구레 캐치 지센 인정 숨기 렌로 수리 촉촉 림보체당 제엔 림보체 남얘기 우슈기 도 겔롱당 아님셰당 니자 랍지기 팅부 콘셀 포당도 카르마파 쿠팅당바 벨든 디숨 캠비 투담 나센 나이 데레 절마 랑아메 좁진 초나니 임레 데메 젠수 투멘 나마 젠나스쇼 펜슬링 톰데기 세더 베미나 카레 푸다 점군의 산에 사공 철시게 된로 모장 쪽이 사차 사절당 산삼 제니기 라소 지당 앞에 지제 실레 고수디 지당 앞에 지제 캐치 굴로 주도니 세마 디베우다 라소 레슌베 베탑로 사이 조다소 모장베 홍곱다 가디집에 탑 마데월 홍 모서바친 노세 모섭소 낙제당 팀딱작 빅토 온세 젠 제디 땅나 세마 디좀베 ngochangda yana ngosap matangba shule tap madure tembaчин chomdegi ninka mebas immache sai joda chugi sajeldang sansam chinigi denlo rakrok chu sena seme sedang chugi kolle www.pintum.bt nalu kedi yeble didang chi jenas imda kaselbe kende yebachin jamkunai denlo sring samdupda chika jidin dudu jinga ni sumda kare phugi denlo thak prasad patarai dang chika jidin gusum ngashi du nigi nalu dewa tapna seme 주 카들기 세더 베미나 지다시베 지제 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남주 푸들기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남주 깨비 1.0 디기 딘타 아따라 사파상다 도울로 파로레 조바 치티 주지다 카르마 납줄로 푸들 베디 고하티로 니마 치티 주니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하티레 니마 치티 주니다 카르마 납주 강알로 푸들 베디 뱅콕로 치루 치티 나다 카르마 캐칭알로 헤니메
디좀베라 남주 깨비 141 베미디기 둔차 아따라 사뱀다 미멀로 뱅콕레 도바 치스 듄루 푸줄 베디 고하til로 도바 치스 게단 카르모 숨줄로 히니다 고하til레 도바 치스 구단 카르모 주담로 푸줄 베디 파롤로 도바 치스 주담도 카르모 숨주 송알로 히니메 두 결진 축라 롭데기 세터 베미나 로베스 랑주 팅케 토림 롭다 지민남게 소릭 토림 롭다 텔레 셰랍지 임바진 BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and Chemistry gi denlo yongde zijukde chidashi chise chengale chidanga pe chise ngasin kodin tamni sema 디베올레 찔로니도 캐치시 로이 로빈 춘니바 탈 케미당 데베 로스이 롭투수기 유익수 수나세메 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 두결진 줄라 롭데나로 엔텐 잠이 임바진 유익수 메초세메 롭투수기 헤말레 두결진 줄라 롭데 용젤나로 캐세 진미당 티 롭니 프로그램 야나 제도 랑기 땅토레 장진 베니기 된로 유익수 수나세메 담도수 지당업에 지세 추담래 지구선 고전 탐니다 디갑 다된 텔링기 된로 장수 줄진수 랑다 냠 샤나세메 주익수 www.rub.edu.bt http://admission.rub.edu.bt 나로 따로 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당래 치송바친 일렌 메베세메 카셀기 된 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 되세카 레코니 숨숨두 시nga 시기나로 저 탑나세메 ngen lekak dom len chu ki tele yong lu set up bemina chilo nik tong ke chi nga loi jungye selten di chi de shibe chi che sumchu gi nang ke selten be go siyema kadi chi be chi da nga be na selten be wa chin ti che ka selten ma be dang su chinida chi da du bi chi se chi le be wa chin selten ma be dang su chiong siyema mingom tongta ke chi du lhap chi thoke du be be jungye selten be go mile da tu chin mingom tongta chudu da duk ja ngap chu nga sum cham chi gi rang sui jungye selten be da jen mingom tongta guda sumja jipjuje ke de chi gi selten ma be wa yibima debeule telie yongi ransui jungye chu dise ka ma jo seten be go beten kil beu imda kadi chibe chere jungye selten gi khasal chu chokha chap go belok le di yoba chin nindang chenga gi nangkhe da ya chin kongkhe chedang gi nangkhe chokha chap di tango siyima kadi chibe kongkhe chedang gi nangkhe ransui jungye chu selten ma be wa chin nge chi chu timlu da thi ke ni si imda khasal gi denlu lekor ni sum tin shi ni sumda ya chin loktin khajang admd@scc.org.bt gi nalu dewa thapna siyima dugi tinse gi set up bemina yabab dembe rindurba tsugi timpu gejung dugi gagdi iksatte wi sakon nalu http dak tsuni gi rindur nalu chamato na siyime rinduri chesu yondel tole chite jibi chitse kechitin nima chuche chuni gi nangke tsugopda I chesu tese nima chuche ni da karma sumchulu khapchini siyime khasal gi denlu yondel chergo www.tender.bt nalu zina siyime ngen lekak dom len chu ki tele yong lu set up bemina chilo nik tong ke chi nga loi jungye selten di chide shibe chiche sumchu gi nang ke selten be go siyima kadi chibe chidang nga be na selten be wachin tiche ka selten ma be dang su chinida chida duwi chiche chi le be wachin selten ma be dang su chiong siyima mingom tongta ke chi du lhapchi thoke dubi be jungye selten be go mile da tu chin mingom tongta chudu da dukja ngapchu nga sum cham chi gi rangsui jungye selten be da jen mingom tongta guda sumja jipjuje ke de chi gi selten ma be wa yibima debeule telie yongi ransui jungye chu dise ka ma jo seten be go beten kil beu imda kadi chibe chere jungye selten gi khasal chu chokha chap go belok le di yoba chin nindang chenga gi nangkhe da ya chin kongkhe chedang gi nangkhe chokha chap di tango siyima kadi chibe kongkhe chedang gi nangkhe ransui jungye chu selten ma be wa chin nge chi chu timlu da thi ke ni si imda khasal gi denlu lekor ni sum tin shi ni sumda ya chin loktin khajang admd@scc.org.bt gi nalu dewa thapna siyima dugi tinse gi set up bemina yabab dembe rindurba tsugi timpu gejung dugi gagdi iksatte wi sakon nalu http dak tsuni gi rindur nalu chamato na siyime rinduri chesu yondel tole chite jibi chiche kechitin nima chuche chuni gi nangke tsugopda I chesu teche nima chuche ni da karma sumchulu khapchini siyime khasal gi denlu yondel chergo www.tender.bt nalu zina siyime 두 카들기 세더베 민나 지다시베 지세 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울로 파로레 조바 추치 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 추치 주니다 카르마 쟁얼로 히니다 고하티레 니마 추치 주니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추치 나다 카르마 케치 앙알로 히니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기
둔차 아따라 서뱀다 미멀로 뱅콕레 도바 치스 둔루 푸줄 베디 고하til로 도바 치스 게단 깔모 숨줄로 히니다 고하til레 도바 치스 구단 깔모 주담로 푸줄 베디 바로로 도바 치스 주담로 깔모 숨주 송알로 히니메 𝐂𝐬𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 럽데기 세터 베미나 러베스 랑주 팅케 토림 럽다 지민남게 소릭 토림 럽다 텔레 셰랍지 임바진 BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics 당 Chemistry 기 덴로 용데 지죽디 지다시베 지세 쟁알레 지다가베 지세 나센 코딘 탐니세마 디베올레 찔로니도 캐치시 로이 노블 춘니바 탈 케미당 데베 로스이 롭투수기 주익수 수나세마 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 𝐂𝐬𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 럽데나로 옌텐 잠이 임바진 주익수 메초세마 롭투수기 헤말레 𝐂𝐬𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 럽데 용젤나로 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬𝐧 티 럽녀 조그람 야나 제도 랑기 땅토레 장전 베니기 덴로 주익수 수나세마 담도수 지당업에 지세 주담레 지구센 고전 탐니다 디갑 다된 텔링기 덴로 장소이 줄천수 랑다냠 샤나세마 주익수 www.rub.edu.bt http://admission.rub.edu.bt 나로 따로 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당레 치송바친 밀렌 메베세마 카셀기 덴 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 드세카 레코니 숨숨두 시가 시기나로 저 탑나세마 펜슬링 톰데기 세더 베미나 카레 푸다 점군의 산에 사공 철시기 된로 모장 쪽이 사차 사절당 산삼제니기 라소 지당 앞에 지세 실레 고수디 지당 앞에 지세 캐치 굴로 주도니 세마 디베오데 라소 레슌베 베답로 사이 조다소 모장베 홍곱다 가디집에 탑 마데월 홍 모서바친 노세 모섭소 낙제당 팀딱작 익토 온세젠 제디 땅나 세마 디좀베 모장다 양나 모섭 마당바 슐레 탑 마데오레 템바친 톰데기 닌카 메바스 임마체 사이 조다 쪽이 사절당 산삼제니기 된로 샤크록주 세나 세마 세당 쪽이 콜레 www.pintum.bt 나로 캐디 예블레 디당 찌제나스 임다 카셀베 켄데 예바진 점쿠나이 델로 스링 삼줍다 지카 지딘 두두 징아 니 숨다 카레 푸기 델로 탁 프라사드 바타라이당 지카 지딘 구숨 나시 두니기 나로 저와 탑나세마 지다시베 지제 지구레 캐치 지센 인정 숨기 렌로 수리 쪽쪽 림보체당 제엔 림보체 남니기 우슈기 도 게롱당 아님셰당 니자 랍지기 팅부 콘셀 포당로 카르마파 쿠팅당바 벨든 디숨 캠베 투덤 나센 나이 데레 절마 상암에 좁진 초나니 임레 데메 젠수 투멘 나마 젠나스쇼 주카들기 세더 베미나 지다시베 지제 딜레 고하티 주디 파로레 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 깨비 540 디기 둔차 아따라 사합로 파로레 도바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들 베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 압중앙알로 헤니다 고하티로 도바 치즈구다 카르마 숨줄 송알로 푸들 베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 깨비 541 베미 디기 둔차 아따라 사푸블로 싱가포르레 도바 치즈 둘로 푸들 베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 도바 치즈게다 카르마 압줄로 푸들 베디 파로로 도바 치즈 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 랑루 남루 메포 탈루 란다 숨피체 숨 지다시비 지체 케질레 붐탕 추믹 체디뿡 라룽 동각 시룹가즈 쳬링다차나 로더 나시예베 년두비안라 시야겔 양성 칸로 닝탈레 닝 틱체양 푸숨기 풀베 뚝젠디 당름보치 지틀 체닉 랑셔 초기제 게딘바 직절 학점기 지르잠링나 막투시니다 계수 묘아야 메세숨 쿠체 텐징 투데니 진투탑루 미티 초나니 임레 대전용 세우초다 세자 델레 차다 옌더피와 젠나 세다 상길레지 비용기 슈와 피위메 카슬기텐루 지딘 두시 나투 딘딘나루 도 탑나시마 배 양레시기 트라fik도 양다 대신이 무두비스 parche keknam toji purbutul chaja chimbu chog yungi tup to 다리기 람딜다니 조 듀싱레 바베게 산슈 에다 일다디기 베베오달로 가토 토베 타야 센서를 람티비기 로지메라 테이르 같이 담카디 칸토베 존디기 담카 짭디기 세슈니 가라토 존디기라 아르비오다모 나기라
나 아니 추디 깡오마야 주두시 레 이슬람메바 이나라 이멜라야레 다 주두신기 아니 다 리칼레 릴레베 마타 오메발라 아니 다리 마방아 징김치라 아니 다데라 조골라 라서 딜레 람기 티가 배워신 다동아 저기 추 담아 팔레베 바 에카투 게 조고요 모스 다 에카투 게 다다도 베gel은 록들의 인카투 먹고 야니 보드로 같이 슈르 남 자루 야 스탑 마도 주니기 냥카투 쓰는 거 대당아 치카투리 람 세오드라 주기 인카투레베 당푸기 람디 유로 봐 소 당푸기 람나레베 인카투레베 추 게라 마고 페소니기 자시 다도마자 레베 또 롱텀 플랜이 도일이 내도야 사람들 두발라 때랑이 고마 십지라이메세 주니 고 십답지 보아진 때 내도지 파라샤 높이메세 주니라 리베레틴 디게베 다리 가다지가 나 젬지 살라 도기 캐초라 다리보다 나기 챈나 아 데숲 지미와 출라 라서 다 나기 꼴레 같이 고도 숨지 배워진 도디 같이 밑도 칼 도베 톤디베 사치루 디 높이에세 보라 에릭 마도 래셔 이비 콜레지 순데 봐라 티티피와 피워지 나니 도이베 몰라 때나 래셔 치라 조디기베 두 때 같이다 같이 뭐 바빠 민타디기베 치기 배워진 가데지 고시라 도기 함포마도 다 함포마도 스로 가기나 다 할람비라 케치 다치도 몰라 미 고시미 다 아니 트리 아니 에겟 자스퍼 랑볼라 아니 초라치 아니 블루 에쿠메렌 슬랑라 때 배럴 세 랑 tele ani de garnet la laso tele ani jade la laso tele ani black tourmaline se laung la taro ani tele ani rose quartz se laung la tele ani hematite tele ani jade sapphire blue aquamarine se laung la laso ta ani gadebe boda da chera zozo ina ani dela ila ani ngarai zozo ila ta ngara towa chi ten betalo ngachira pha jana lebe te jaipur lebe kamal singh yadav se ngara gi lebe chi na bo betalo khogi be zoni gi ten den la ke laso da tori khogi lawa ibi gi doya te khogi ngoshebe se shuri ngachi gi do imbe chajadola te khogi mito khali sosobe thonde ani di gachi mola ani jasper in la green jasper se laung la ni ari gachi zotu la ni gila ani gi da ngachi gi pattern na tawa chin de la cheri imi zi zotu be didachi ga bracelet ya zotu tele locket tele ring ka zotu la so matub di che min dola goche pira dola nal laso ta ngachi bani mi ome lari de nara jage mola ila ala chuna ko ta no be la ngachi tani beodalu ta ngachi ra gi na guru rinpoche jembe gi jenlam dadi gi be lamdul beodalu khecho lesha du se shuni pe beojen ngachi pa tam ni gi khecho medi be sa chiru khecho be ta khondi su chi di gi be chashu do se shuni te nizu be na im do chi beojen dogi te lalu semjen gi lalu shingi kole lalu women gi kole lalu negi kole shepa chan gi karo masan sambe du se shuni to ko im do chi beojen najin chi me ta chira gi yubi gi rikpal di da ngachi najin di sulu pe ten di gi be khondoya khonsoya chizum be koragi mitse di nalu tarkel tsubbe ongbab gi telebe di be sa churu koragi kama kora long tsubbe zoni gi ngachi gi lamtin zegob di khache bala chegi tushile bewachin gadebi ilani 다 ngagi samchar bewa chinde ngaragi entinde ngarachiga memba 다 ngachi nashin dakpa lasha dola 다 khongloe debera jinigi in ise debe no samdi tandola 다 pe bewa chin ma handicraft mola analuya chigi chala dola ngachi gi na duge khapna nob lasha do lale ngoma she nob tiruye mela hago wa chin chigi khap jogo losu chimi do se shunimela 다 ngagi anzumbe chamchim chetera 아츠레 ngara pocket money zumbe zoni ila yan zumbe wa chinga chi handicraft di ngachira najin chugi zodawa chindi te tiru phame ma nanarali ne mela ngachira gyakhap nalu te khongi to yu bewa chinga dadi la training jini da zumna
다마 리틸레 벼지 야카도 킬로미터 시디지 요이 나지 다 파가도 벼지 리틸레스입니다 아파 니 잡아 추 8km 다 사데 파주 아님질레 공별 조에가라 두스 슈닐라 미디스기 베디베사 주다 홍법 지조스네베세 투지 나도에 비메 둑잠 나 로케이션 같이 찍어다 또 아니나 해체 오케이 안나로 안나 민지 같이 먹어 리틴에 세메데 리틴네라 오케이 리틴네 정신 수잖아 리틴네 리틴 정신 수주제모 리틴네 정신 수 리틴네세 리틴네 렛츠고 안에 걸어 넣었다 그것도 리틴네 정신 6 두배 아니 리틴네 정신 좀 툭쳐다 네네네 노 So, merna josh. So, 리틴네 정신디 다 잘라나 셔다. 2910 84.25 okay nodding 300 300 30 30 80.59 1424 1424 point 엘베시네나 아니 가리지 둘라 순나라 아니 1424 아니 노트폴 사우폴 순네라 이스팅 벼진 2910 84.25m 라서 델레 노딩 벼진 300 3080.59m 라서 델레 하이트 벼진 1424.33 현대 회사가 좀 뭐라 해볼. 올라. 아니 마해버친 고개 덴베메 촌. 미라저고 메모라. 미라저고. 라서. 아니 베 GPS 키 람텐도 같이 안에 살기베 골레벨라. 다리티네 카톨리메라 아니딜라. 아니 고 잠잠 미네메 안에 구치 아니베 저거베 아니벨라. Ya laso tato na aritine sesal hichi seshuni ta mapa geshin gebe di ya heb dang chi thona dang chebe sigbil phyo seshuni la taro na lotus bond trail ki khatole bewda ji bewachin malu te lam jadam ka heb chi te dajan chi ke te ya khato jeni gi te ga chi gi milam dia churche lekche be di gi be te be go be sunde seshuni te dinalu hebdalu chapsada ni zumbe kenu pisela memola nge soni te ja ni di besachiru te gachi telebe te besachiru tab de tu soni se sunde seshuni la ta analu imdoji bochiru chim hemara du seshuni dani chimdi ro nasle kongi khatole chapjo zedegi be te chapdanu seshuni la ta gadeji be nabu ta jendi besachiru sha nisagi chim de to ni zumbe 퉁추다 찹산데스야 데로 데도도베 강엘 메베 내갑기 될레디 아님치기 뜨베세슈니 둠다치 가지기 서시 피미디 마차라게 두베미세디수기 데 나와 고치 데가 제와 조고베세 데 데바 키미오세 노선탄디기베 데나 짐도지베와진 나기 팅겐디수 아니베 디디기베 두세 아슈도세슈니라 네야 산도 베리 데초나 라이마 아니벨라 같이 나온 섬지기 대회기 미치다니 베비메세지네 대슈에미스베 이로 대달레 파 같이 이렇게
두개 갑 중국지 인디 베서지로 곰펠기지로 조추세 비니 진기 답디게베 미스스 가라 디위기 론체디게베 각게 필수 소버 쇼지세 밀럼 답니 세슈니 디다 디디게베 뭐바나 힙지 데 같이 주도메비기 대바지 이 태소메바 끼디 오메 세주니라 대대별 딘디기베 맞지 두비 미스 치링 슈슨 가라 대발리 치다미기 보미 세슈니 되게 니순데 되나 짜마 수미디스기 제디베사줄 때 밀럼 답디기 tarpigi lam thong supchi juchu sevegi melam machi khatole tabdo se shuni ya sando be gine cho ai ma o ge ko ru che 아니면 빠빠빠빠 아니 고칼리디 춘수집에 나나 몸이 있면 아니면 어마 다 찌르탈로 같이라게 두개 갑디 때 강제지어 말이봐 지금 랍나미기 네 캐도 바바시 있을 가능이 계시니 이루가 지금지 미팔바 나오고디 디마 갤리폴리 고츠다디 디 이치마시 세션이가 좀 세워지는 거지기 네 독도리지 제니메블텐디게베 디 제미기 jellam다디가 어디베서 좀 이치위기 대바지디가 지금 저버저버 끼베서 세션이 다도임라지베 와서 리텔로 다 말레고즈다 님 체다니디지 도들베어들로 데베기 디 미치에 잠메 세션이라 다디가 지디나 노든 바기 카톨레나 다니 마치 레름지미디 술로 라로케비기 데바솜치 존순이기 데레 콘나샤 피자마스디 메사지 짜짜숨지 나와지 샤순이기 데레 나 두푸기 콜레 손가리잖아시 네시지 손가리잖아 라스타 마바다 네시 디다딘스 남심시 가체 미실라 데인데라 베로랑기 나오고 곱숨치 베어치 데다다리 사디베어치 나기 순두좀베다 자다 추기바나 감바나루 데다 랑기 노스탄다와진 미라 자기 펠바기 노스나루디 아디즘기 사나가치 오니스 노스탄이기 데 노스치레 미샤일라 인데라베루 데다 나 원타 베달룬 데다로 구르림부치기 두후인세 란치 리티기 네스 나메스미 데다 나기 제지도라 데자기 꾀바다 델린도기 데 꾀바디수 제우달루디 데나메 사미 ям진치 토토 마도베둘라 데다 아팔레아디 데 마치아나레 제미디다 구르기 우샤기 아니 포비 시테나레 우샤기 빠줌베라 야 아니 베두발라 동베두발라 데디다 저러테베 코레 두바남비기 사고벤디기 다 자기 꾀벌레다 와친나 마도좀 집에나 데다가지기 디좀기 자기 꾀바디 신가데 제니기 고고베 마통다도 순주지야 마뇽라 데 디좀베 다 자기 고하튼디다 와친 말레아데 다 최바 피피좀베 누부기 리치집 좀베 데도 도나가는 메스미 마도베 티케바 마도조리기 티 존남 마도베디 나메스미 나루 최바 피피 좀베 둘라 아니 베베도디 데데바기 데사벤시로 디메 데데바기 데랑기 심카 차니스로 디메 마도지베라 소나 주인 수니라 데나기 네디베어친 로케오고모 마히족진 하준 주바나 투멘나 나미스미 징길라비기 사베 디기 난둥이레 구름부치 코라나 준디기베 주바나비기 데다 사고베베들 나 힙잠치기라 심로 소낭 마도지 심로다 데바케탕기 네탕디라 마도지베 샤오이 시슈니라 darin ma ritile
te ya khato je beodalu alam udusu chi aswe la chi te pha ne je beodalu ta ni bedi digi na chi na jabjur ba ji se mela jabjur be mela nale gari chi kilometer gari chi ongla nale kong be chi ada kan chi gi chapchorna da shaptu sume mela te ba che ngachare to sumbe ta ngache shapto be be da te na nalwe du te sup chamchi me mela shaptu sume mi se du so Pero iya bekla. Tal judinin anchila. Laso karinchel trina chapto phimichi the seshuni kara ma ritile na nejini gi sala e lalu juo te lalu golebe jun lamjo matsumi disugi golebe on te na hebe gale ram udu suchi asu seshuni la pa neje beodalu yani ngachi gi khucha disugara na te japtur be michi the beodalu te pesang bochi me seshuni ngachi tu be midi kate chudi be sachiru na do nizumbe to ki kha kom mishi seshuni ara sem gai me da gara khucha ba ma go dindigi laso lamten hanibe hema jomidi sugi lam hanibe tingo be mela hanibe revanta se suntela pale hanibe ta di ani di lamteni dile me mola revanta na bom na ta sim jaga machine ngache phole gallam da dira o machine direct ano meba ano hibda kam ham phi be chu gego teme so ane benidigi ngache male samdi madu diboda samzumbe mindu shingi go chime ta ani gulafa omdalu it saves teru mapalera anale onigi imbeba shingi go de kongi sambe mi josube chachapme ta analu digo medi ngache gi lachi yula ani ladi bena 마 삼바디기 팔레디가 리번타 주이바 다 아마 삼디 게우치 안날레야 5 meters की पाना रिबन मा रीरे ताना से शुनिबे ब्रेस हाइट को आनी दी ता ची चारो नी मा जोशिना रिबन ता बेबे आया लमखा माही छेंचे ngachi रिबन ता को बेला नाबाना से नम जा शी देवी गाले ngachi की लम येपचे आनी रिबन दिगी फेंथोला तेले नाबना से अपंग अच्छी रिबन ता जामिदी फले छुगी लीड बेमिदी कागिरा बेरु किवोरु ए अनर फाइ में से उचिन मी उ दुदोबा अन हिबदलु तोरे माजो मलेबे ngचे जुम्बे ngचे अन हिसेला ngचे अन हिबेबे छु गेनि बे तौदलु मा समदु लोक माजो मले तेले रिबन ता छे डायरेक्ट नाओ हिमिदी आनी अदरवाइज nga na gude wachin kara na sa chiteu na le hibda chu gya go teme. So number 1, analu breach construction very important na survey ki note bedailo. Secondly, ngache ki nabana se shin tepdalu te ani lamdi epchau ani identify beni ki telu 5 meters na lo analuchi breast height na lo ribanta na se shunbi. Now if you look around forest ki chatang ta wachinla ani cheralu additional knowledge analu shingi canopy ni vedula. Canopy means the height, topmost height of the trees. Shelter se along. Forest ki shelter kadibe du se wachin canopy hampa ni vedula. Ya ram di ki guto di canopy long ani di canopy long. Ta ani di undergrowth di me wala. Yagi di
다 나기 native 신 bomb jojo 다 하나로 level second level di undergrowth se labi hanimchi ki level na kara shelter zumbe dubola so hanimchi hako jabachin 누구가 제일 좋으면은 ERP 이거 오케이 왜다 아니 콜레야 아니 남디기 콜레라 gello 아니 디 아니 베일라 아니 디 파 납지코 폴레 얄마 옴달로라 아니 리티 날마디 리티 종 아나레 파타디 파 도번기 라스 유튜브라 खरगाउँसेला आना जोसकी लमीला नि दी आनाले जो बे ला 이 라나레 जो बे दलु फा खरगाउँगी ने न थियौ देले ने नले बे मा खरगाउँगी इ छुंगु चुबिला लास फा दोबनगी आना हिउला अनि लमदिन सर्वे पिकअप पॉइंट 3 hours ति चित गोनुला वॉक न जो अजन आया जो आयले माता बाबु वाला खमाता 아니 잠디 기베 아치치 야주친 아니 베치 리티 수바데 아나레 차한디 조신 누부간 튼종바 તે 누부간 조신 아니 지기 잡카인 바 તે 단상아치 하이디 누부간레 리티 잡맘 나 아팔레 마베 그다 아야 바나치가 있다 정션도 아니 정션 또 아니 정션도 수택 되지 나디는 와 그다 수택 마베 아비 폭도 처음에나 이 폭도기 잡카레마 마타 책 되들 차한디 마 리티 하가 사이드 좀 오케이 네 누구간도 내니 있으면이 내 지기마 이기 추기 타말로 하루가 없었다면 아니 추기 타마기 내 지디야 리구이미디 다콩 가지베 모스진 다 신디 가주들로 바늘레 도디 운좀베 누구 좀베 예 수미나 튼디 위시 저 아니베 셰바 잡니도 아나로 사이니시 레짐 치 주고베 아니 그때가 노르부강 리테 바이파스 지나면 야 같이 럼들 게 트레일 카티쿠티 야다마 조보달로 시 안에 좀 bombe 통 안에 배워진 다니수 당시 배고프면서 같이라 이 mother tree 세 때 신기 아이 좀 치면 때 칼콜로 때 센다니 수가라 디게 하고베 이발로 나처럼 수첩기 다들로 따고 받친 시 안에 좀 배고섭베 때들 라토콜로 왓츠업 좀 배워받친 디기 라토가 전남섬에 존이 메올라 이 호코다니 수여 받친 감기께 안좀 호코나 화 감주 감케베 베니명 because it will be any habitat for insects tele bu tele jam ani jam so tami especially ani su thenigi nem sabe ninka bomi e kitsi jam tele bu tele simchi damado reside be jongla habitat ani bendigi na shin bom mane be shi ra to ro yo bachin never play around this no sabe ninka so 아니 신비 this could be one mother tree 다 같이 아니 신기 diameter 가dim치 누가 가라 랍티베 신고리 접도다 다심 될랑아 칠럽 계셔 오케이야 야 랍티 야 시야노 셔셔 9 밑에 집에 찍어라 집에 밑에 집에 미 구보달로 다다 같이 미치기 밑에지 다음에 보신 이렇게 다이디 다이미터디 이렇게 7.5 or 8 아닌지 지금 라소 다니베 람조디기 베타우달루 테테테테 아니베 탐봄 벨링림베 치림도 살라 다 지아니메라 다 추기 파길로 임도 집어진 다 탐봄 베드발라
tetsukato bedibesa ju thambo beadisgar na gachi kyamananda diachi chusu chibi thomela te demani ma gachi yani mitugi tawro ji boji na se thambo be no sosagi sagui message ni Ngen lekak dom len tsuki tele yon lo set up emina chilo nik tong kechi nga loi jungye selten di chide shibe chitse sumchugi nangke selten bego siyima kadi chibe chida nga be na selten bewachin ditse ka selten ma bewe dangsu tsinida chida dubi chitse chile bewachin selten ma bewe dangsu tsiyon siyima mingom tonta kechi du lapchi toke dubi be jungye selten bego mile datutsin mingom tonta chudu da dukja ngapchu nga sumcham chigi rangsui jungye selten beyepta jen mingom tonta guda sumja jibjuje gede chigi selten ma bewa yebima debeule telie yongi rangsui jungye tsu diseka ma zewa selten bego beten kil beu imda kadi chibe cherei jungye selten ki khasel tsu chokha chapgo belok ledi yobachin ngindang chenga ki nangke da yangchin kongke chedang ki nangke chokha chap di tango siyima kadi chibe kongke chedang ki nangke rangsui jungye tsu selten ma bewachin nge chi tsu timlu da tike ni siyimda khasel ki denlu lekor ni sum dinji ni sumda yangchin loktin khajang admd@acc.org.pt kinalu dewa thapna siyima duk gitin tsegi seda bemina yabab dembe rindurba tsugi timpu gejung dugi gagdi iksatewi sakon nalu HTPE dak tsunigi rindur nalu jamato na siyime rinduri chesu yondel tole chite jibi chitse kechitin nima chutse chunigi nangke tsugopda i chesu tetse nima chutse nida karma sumchulu kapchini siyime kasilgi denlu yondel chergo www.tender.pt nalu zina siyime 두 카들기 세더베 민나 지더시베 지세 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울로 파로레 조바 추티 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 추티 주니다 카르마 쟁얼로 히니다 고하티레 니마 추티 주니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추티 나다 카르마 케칭알로 히니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미몰로 뱅콕레 조바 치치 딜로 푸줄 베디 고하티로 조바 치치 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 조바 치치 구단 카르마 주담로 푸줄 베디 파로로 조바 치치 주담다 카르마 숨주 송알로 히니메 두 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 세더 베미나 러베스 랑준 탱케 토림 롭다 지민남게 소릭 토림 롭다 텔레 셰랍지 임바친 BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and Chemistry 기 덴로 용데 지죽디 지다시피 지세 쟁알레 지다가베 지세 나센 코딘 탐니세마 디벨레 찔로니도 케치시 로이 노블 춘니바 탈 케미당 데베 로스이 롭투수기 주익수 수나세마 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 두 𝐾𝐳𝐨𝐬𝐧 롭데나로 엔텐 잠이 임바친 주익수 메초세마 롭투수기 헤말레 두 𝐾𝐳𝐨𝐬𝐧 롭데 용젤나로 케세진미당 티 롭니 프로그램 야나 제두 랑기 땅토레 장진 베니기 덴로 주익수 수나세마 담도수 지당업에 지세 주담레 지구센 고전 탐니다 디갑 다된 찔링기 덴로 장수 줄춘수 랑다냠 샤나세마 주익수 www.rub.edu.pt http://admission.rub.edu.pt 나로 따로 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당레 치송바친 일렌 메베세마 카셀기 된 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 되세카 레코니 숨숨두 시가 시기나로 저 탑나세마
펜슬링 톰데기 세더 베미나 카레 푸다 잠군의 산에 사хүн 차시게 된로 ngochang tsugi sacha sajeldang sansam chenigi laso jidang ngabe jize jile gozude jidang ngabe jize kechi gulu juduni sema dibewle laso leshumbe betablo sai jodasu ngochangbe hongopda gadejibe tap madewar hong masubachin nose ngochapsu lakjedang timtak jak yikto onse chen jedi tangna sema dizumbe ngochangda yana ngochap matangba shule tap madewre tembachin chomdegi ninka mebasi immatse sai joda tsugi sajeldang sansam chenigi denlo rakroktu sena sema 세당 쪽이 꼴레 www.pintum.bt 나로 캐디 예블레 디당 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬 카셀베 켄데 예바진 점쿠나이 델로 스링 삼줍다 지카 지딘 두두 징아 니 숨다 카레 푸기 델로 탁 프라삿 바타라이당 지카 지딘 구숨 나시 두니기 나로 저와 탑나세마 지다시베 지제 지구레 캐치 지센 인정 숨기 린로 수리 쪽쪽 림보체당 제엔 림보체 남니기 우슈기 도 겔롱당 아님셰당 니제 랍지기 팅부 콘셀 포장로 카르마파 쿠팅당바 벨든 디숨 캠베 투덤 나센 나이 데레 절마라 나메 좁진 초나니 임레 데메 젠수 투멘당마 젠나스쇼 주카들기 세더베미나 지다시베 지제 딜레 고하티 주디 파로레 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 듄타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치지게다 카르마 숨줄로 푸들베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 압중강알로 헤니당 고하티로 토바 치지고다 카르마 숨줄 송알로 푸들베디 싱가포르로 치루 치지시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄타 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치지줄로 푸들베디 고하티로 토바 치지게다 카르마 추탐로 헤니당 고하티레 토바 치지게다 카르마 압줄로 푸들베디 파로로 토바 치지주담다 카르마 쟁알로 헤니메 randu namlo mepo talu randa sumpiche sum chidashibi chiche khejile bumtang chumik chedipung la rung dongak shidup gachil choling da chana lotor nasi yebe nyendup yan la shi yakel yang sang khandu ning thale ning tikche yang pursumgi purpe dupchendi tangrim boche jitil chenik rangshir chogi che gedin pa jigjal hakchamgi jirzamling na maktu shinida kesu myoayap mese sum kutse tenching tuden yi jindup tablu mikti chotnani imla dejenyong seukcho da seja dele chada nyenderpiwa jenna seta sangileji byongi shuwa piwime kasel giten lu chi din dushi nga du din na lu do tapna sima Kuzambo janda tukana rinzom ginetsu janda shuge tambara netsu sodun. Geyong chuchi da namshi ripitewa gi nyendai lamlusu ya datani tule timpu yusipando geyong namshi da churi nyendai tewa saab chichamni ime. Pinsuling chomdigi midete suda nyensung ya datani tule milamsu ya datambi garato. Tanay sukase. Dulu namshi netangdi ngeba meb temida te ngyunta beni nalu lakatando yuble kengin gita dida nyendai lamlu su yada tani tule tablam su tundo yubime. Te tegibe geyung chuchida namshi ripi tewa gi timbu yusipanlu geyung namshi da churi nyendai tewa sabji chamnigi tule tari salatendi zinu. Jamsui tamale totse mitra nyikton gebja dechi ki saka ime tewa di ki tuikar ki tudu su yada tan subi rewa du. Ndarwe tewa di na tsenri ki shitin tunkin su ya woni imle nyendai lamlu su ya dingri su tsuni me. Ngache building bewa chin khani be labe dola. Sa khani la bewa da lagara tab chugu mi digila. Rasa kapati tab mado che temela. Dija kole to ngachi ke satellite imis wel shumbe tamzim la to mai mila na bawo mi chora ndila ngachi ke satellite giren da ndila line of sight la tele dija kole la ngachi ke data ki exchange na bureau ka chibur na ta to chi bala
Tengu tamsaya sumja sumchu de chitne bi legul de ya chagar shungi chapchur pedo yobda tewa de chilo nik tong kechi gu le chapchawi rewadu. Te tewa de ya du se khat namshi ngyenta beni da ke ngenta tok be se ke yongi tewa chi be woni me. This means that the communities will receive more time. Tewa dileten midetsugi nyenda da dadunsu ducheka topsuni imle sanamba tsugi sanamgi lasu benina charji lejumbe tsamsu. Timatse jituntun kensuya nyensungda dembe woni imbika loburgi netana tonglen tsuya lejumbera betsu. Responding with greater precision. Te gelyong chuche da namshi rikpe tewa na le kopen tsu ge shemina jituntun kendigi namshi nyenta gi tab madu yume di se di loburgi netan tsu lo tonglen benigi chokdrup de yada tan tsu zime. ngachigi iksan chamchi member ma shujule turida dawegi dadin chudul tugi tuchi suni member nalu sube the di nandunile ngachigi modeling slame podcasting slame ani sube the di nandunile the japtu relation to pisuniki the rewa tan tui Daruya najin tsulu namshi netang da ke da dewe sheyun tsu na towa ki chuni gi dun le tewa di na sheyun da labjang tsu gi tunke ya shi tsukpe ni me. De matse tewa di gi Assam da West Bengal tsu tsi di nyedab gi longchu tsu na ne du tsu jesur beni na ya chapchur beni imbe ka ju le ju su zamling namshi tsokpa lo ya lenta beni me. De zamling na namshi churwa di bombera judu yuble ten tewa sab di gi nyende lamlu tsu yada taan di mide lu da demjini da nyensung tsu beni na kinkur tsu chibe bani me. Janda nitsu gi dun la debi ka pradan gi nitsu de jamyang lo digi niju piu in. Tagana zonka kesaling lubda tewi na Paralympic gi tuten ting dumba tsisung besa miwa gebisem yufel machodin onchu choge te Paralympic ni nguzin nano. Tia kon luzib ni gi gechi nese gi tsirik dendo tsunalu kedo pabi tubdesu tunubi nguzin nayubi me. Te du Paralympic sopa da trip da tare gya kapna Paralympic jenga yubi ka te tarora chankadi yasing judo yubi me. Diten dina ngezin nami Paralympic tsugi dele 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬 lobda tewi lobtuchi imi cheyang kinchap ime. Te kogi nahi Dubai lu godin thabmi chiluni tong kechinga lui Asia Nation Paracerik Dendurna badminton gi ekhanale li gi tamachi thobnu. Te zumbe thimpu gelzin thorim lobdana thorim longu chu gi lobtuchi imi chimi demagi ya hemai dauna Delhi lu godin thabmi zamling paragi cherik dendurna pundo koni gi ekhanale li gi tamachi thobyep ime. Te khoni gi lamina debing ezinami degi talepa hinkera chaginte kekhap ki tam da denja di yarda tani gi semshu thopchi seme Tangaragi coach ki bioda sida pa tuwaina jo kogi Paralympic and bioda si medal che thoppe bioda semya ka Asia na iskuna chen thoppe bioda sema ischuni October demji ka jongse sunne wala ajiya delenga coach ke sunela anala joda ta gadim jibe ngagi tatudi bronze medal bhai wala ta Talipa da bronze team member silver da gold medal chipani ki charge chesi jump da te gole azum japchurna dele ani sere disna pe asem lu gawa da so madam chira jungsi dele da tonga pesta gai dele pesta san di beru do nga chem di chebera de del che masu di beru ko nashin chugu disu shem di som da ani achi patent to be anjum chashuni milami Taru cheyang da chimilu jangwa da jondar jimi lapten patsu ya ngezin nayep ime Tizumbe gya khapna pera cherik chu yarda tani da pera licep chulu japchur kanda bebi ngezin lu duk Paralympic chokpagi keserling lobda tewalu ya ngerangi seri jinu Dadi henkera to atendigi bedro henkera japchur begonu yeriwa da melami yusi shunila dia mapa ngachigi wangpo kenchingi alusulu te ngachire khatule kiwasoson be misube khoya ngachigi mi de khasu digibe te ngachi mi chi si noksam thandigi charobe do se shunila te dale phabe dibera diwal hapchi bela Te VC ability zemi jedin gi tholu godin thami ditin dina blind football da kanchi kholo chem gi lakche basketball tele para badminton da para top da chamni te zumbe para da chi suchi de para gi cherik madu chu nu Taru lobtu chu gi ranlu ki lerim chu ya chempel shuye ble lobda da mi de gi bana je wa chu yarda tanina pentho te du
Dulu Paralympic ki ditende chilo nitong chigule jisung beni gi gochu yebda ditende gi medi jezukda wangpulu thopo mitsulu cherik chuna jekha toni gi semshu jim ime timache ditende gi kya khapna Paralympic ki kole goda chu ya pedo yeb ime ditende na miwa ge bi semchu gi cherik ki sagochi goje na yeb mache lopthu da misir chulu tokhachi ya nanu te ditende na keserling lobja tewi lobthu da lebe tele pham da misir chu chi de mi ton thal hapchi gi dekha to yip ime chanda ne sigi denlu daga na le pe ma chewongi ne chede sangi chomugi ne shuphi Dulu bi zamning sachulerim gi khacha sane jungjong da kengin jinjong la khongno mitam saya jil hapchi ne bi ku chu chi tu no te ku chu ya lobugi na tang na khachi wi chache chu ja ni da 토포미 출루 때갑기 뒤심베 라린 탑니 주치디 내든 마로 추기들로 라린 탑준이 이메 둘로 사용다 케초페오니다 텔렌 사르다 추르수치디 라지기 깽인수 튀니기 냥카디 bomber 요비메 데티기베 고추기 로부기 내당나 동nen다 다디초야 다탄소베 쉐와도 The response time helps save lives. Kengen su jungbe kap de tolera donglen bemedi gi mitse sokcha benina pen bombera thong dige bedare gi guchu gil henda bombera jung de gudi pumni gi dunle mi ni gi dyun chu se ni lege mi goni imma che gudi tab de toktobe phada chube ya patupi These are easily mobile portable tents. chuka zonka pinsuling tomgaji den tungen soya da tambigarato de de atrumdegi onpulu topu mitsulu pentoni gi tunle milamda de tungen so sodo hyuble de nyensungda chika tabdi totobe hone ime Kanam disugulu ani zumbe thise pethen yemidi wampulu thopomida mixel gira migi wampulu thopomisulu lamteni na kephinchenchi ime Diya thi rimbe ten yemidi gi lamgi chotem imda panale thi sep chunsu be chabdi yemidi lam jadamda kepto juni yana gu degobi datsin ime te thomdi go pinsugi bewachin lam digulu tizumi khechusu yemidi gi lam juwi kap kamda yana khauchu lalin thapdi lam gi chochu ninsungda dembe sonida chongizin benichuna lentha bombera bedo yebbe ime Timache kanlam disuya ninsunda dembe chamnilu chorim zungdi chinje thapngo de totobe chabdo yep ime Machi hemagi footpath ani kanlam to chin footpath disable chinde is ani disabled friendly min wala firstly the disabled friendly memi kan de ga chi to de ka are universally I think gati be dire ber jamne ge khamna ga disabled this nam se me den mo important chin wala ni bodo important jin chamchi ma to chi thinkin le guchukti ge be ka are the disabled friendly or universal design de chi chab do chi be chin ka mise de gange ginge de sulu beru de mo la de mi to jawlo de la kam jaw de su ka are lu pin tum ni ma te funchiling thomde gi kanlam zotin gi la chuya korimbe bedo yebda korim damba da niwina thomgi te khatuda thomgi sakhongna chabdo yeb ime inria mi la luchi gi bewachin zotin gi chachi disu lamgi zu khale pha shado yemilo chaja su shedo yeb ime dilu thomde gi bewachin debe somidi tatula chu bewi ganra yepleten imda la be chadi yemi sahun di suinale ninin chewi zotin chachi disu kara dudi ninsunda dembera sodo yeppe ime chanda ne sugi denlu funchiling la kilidemgi nesuli sunam yurengi dulenbeu I samdubjong kazonka orongyo ki sowishiten menkadi netang chosu tedo yeplete mitsu sagelang tendido Tetea menkagi chan sugulu karam podi web matsete chimtogule chap zado yeble mitsugi menkadi nyamchi bego be shobeo ime Orongyo ki mise ngabja deichigi sowi shabdo su menkadinale lendo yeb matse nyedabki loptra tsunale loptru tontal hapchiya wondo yeb ime Iru dari menkagi netandi nimchi chosu tedo yeb ime Menkang ninsumju soni Menka dichab de longo chuta sumde chi la yure nyamche chachi ra bibumi tenga che gi lo lasha chi gi hema shuwa chu be re kholam chi memile ten tebera lisui in re dare lamse di yuble menka di nyamche be jimba chin kati cheni me esu katang chilo
오롱 게어 들어가서 참 진하게 작자이 줄이 마이가 다 두하닐라니 맨강바 맹강기 장수 각담 포디 유플레 냠치 베짐버친 까딘체니메 다소 냠치 차스필라이 슌차라 한길라잉네라 아이 오롱 맨강 피니샤마 데올라 스탑 소위 라집추 차拉샤치라 소유루 맹카기 네타디 데베라 리소이 다리 침토굴레 찹사도 유마세 엔터추야 가든 포디 유블레 맹카기 네타디 추수치 태우메 ngachilu nyensungda dembi cholthingi 맹카치 곱 녀버두유 바란다 바바푸라 인터기 사포단 타올라 아니 데 오롱교옥 덕중다 팁다 맹카디 냠치 베추비 네타나 미블레 사페라 짭고니메세 시치 디기 denlu 𝐃𝐳𝐸𝐬𝐬 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐍𝐞𝐰𝐬 inru tari suwi le degi denle mangil gotam bedi mip ima diya gopin suda thibachin longai charji chusumbina suwi le dedi geyong suwi shaptogi olu dabnu zishechi inru suwi le dedi shijur bemi da thi di tari zongkhak dakchungi olu chudi du te nedin di barsam charship ki kaplu dedur subeno dinalu ngaji chai chusumnalu iru meru ngaji samujongke mengang sadukji dikasa samsong hospital da buffalo medical store cham chimil NMS ki charge da 20 be ngaji thong cham nani ina se yote tele ngaji chai chusumnalu tele na ile la tumise be shunil mengang oro cham ina se jimela te jimi mega gara lo chuta nishu sutu shi jo cham changje 신이 정확하게 봐야 되는데 다른 밴드 두수마치 도기 잡기 대승기 가도록 가짜되는 제 손들이 내신들 중 그래서 예len유 대대로 답변도 되는 로그류 내가 지금 가도 도기 잡기 위해서 쉬는 뒤로 많이 당선에 가공의 미슈티 인슈지가 대대와 Tari mi tsugi sowi shaptudi menka dinalera lengop theni imle netandi jobara yada jowi rewadu. Chanda ni sogi denlu samru zongkarle kilewan chugi nesildi sonam yuden gidulen beo in. Chigya kapki mitsugi dubi juzel tsulu te towa kemidi maso tundo yupime te tisugi tele chi Taiwan le rita imda mugi dulu ranlu lhadi lhabjang beo humidi tari tingniba ime. Rita moral hadilu towa bombe yumichi imda mugi more kya khapna devi lo ni giri begi thangka chu chen tang yubime te nahi sherik da rikchal gompel thangka ki godin thapmi du rikchal larimna chama to bi shulu mugi dubil hadilu towa ke ni go chunu I wanted to experience Bhutanese painting. Yeah. ani larimna chama to bi shulu dubil hadilu towa bombe rake de ui te thing dang ba umbi kablu lerim di to cheto to bi deji te ma che kira dia ki guno te ra deji I wanted to wear my kera again. dichi bewachin mogi rawadi thinpa pinshi ki rimu chentani ki mikpa imda digi denle dadi chuya bedo yup ma che dubi rimu chugi dasin chuya she chubi rawadu This is also adding to my knowledge of digi thangka chentani rikchelda chodub yarki lu phentoni me ladigi kap dubi lu sel madu la shachira yebda nigi ladi sunaya lalin thap chuni me te Taiwan lu bewachin thangka chentani di yonda de chira mebda dulu di deda midawe rimu rerigi chenje madu re oni du very ingrained in the culture. te dubi juchel chulu kamida towa kemidi masube thendo yumidi ki dubi lamse zamchu chapelda yonda thendo yupime terita zumbe chi mi chugi khore rikchal yada tani gi denle leshabe ondo yumidi ki dubi chirikda lakchal chonda gi ledi chugi jamlingna ngejin junina thentha bombe ra bechuni ime janda nesugi denlu sangi chozum gi ni jupiu in tane suzoden sulok dera sashuge Geyong chucheda namshiri betewa ge yendai lamlo chu yada tani tole timpu yusipano geyong namshida churi yendagi tewa sapchi chapni ime. Pensulin chomdegi midete suda nyensun yada tani tole milamsu yada tami garado. Nesujanda shu sauda chika ta namzangin ge kole shu wachin te nabali nim sumgiri ge hakapna samu pude churukam chile chap samsim de da sakha tosale pa khau dumdare chamni sumchitu seime
Tele sane la luchina lokem ni da lunzu puni zum chiyo pengen da beti do. Trotu de naba da natsi ni ge zaka sangen de shuge te naba randa nibi nirko sa pasalu zaka tujo zambika pe shigin bitu shine pople te gyumbi tongso nane da kone sakyu beni rigni zilhamni da nin jamni songla saab kutsuni dune poni da labi tundu beni shinka sunitamni da kishimi to tsuni telen kola saab kuni da genchatani tsule shumdo. Te inre sunshingi motsitani da shimbigi lana subewa chimpe mitube. Kandu julamdi tuyo kole shada yanchale shalo kato imbe. Te churu chusi jida karma kechingale bewa chin tuyo koda yancha incharale lono kato pop ime. Tele nansi randa nibi namka zapimnu zaka tujo zambi kalo marngui tuze pople namka gebi lana tsuda kone sakyu beni rigne iti lamni da nin jamni sonla saab kutsuni dune poni labi tundu beni da shinka sunitamni kishimi to tsuni kola saab kyuni da kenchatani tsule shumdo. Te iro sajida juno chika tsuni da taabshani sumitube. Kandu julamdi tuyo koda yancha injarale lonub kato da churu chusi sumda karma chusule bewachin tuyo koda yancha injarale nub kato popime. Jandu chukanale nesu dida nam zangin zaka zangin di techibe shu tsawi te larim chotuna lenkada lekung girde khali hubi mima serada chapter te shemi larim de suhe chimbashin dubra pyung sinasi shuke. Te nesu zi namida ninsin nami yulu kadishe. Nyen lekak domlen tsuki tele yon lo sedabe mina chilo nikton kechi nga loi jungye selten di chide shibe chitse sumchugi nangke selten bego siyima. Kadi chibe chida nga bina selten bewachin ditseka selten ma bewe dansu tsinida chida dubi chitse chile bewachin selten ma bewe dansu tsiyon siyima. Mingom tonta kechi du lapchi toke dubi be jungye selten bego mile datutsin mingom tonta chudu da dukja ngapchu nga sumcham chigi ransui jungye selten beebda jen mingom tonta guda sumja jibjuje gede chigi selten ma bewa yebime. Debeule telie yongi ransui jungye tsu diseka ma zewa selten bego betenkil beu imda kadi chibe cherei jungye selten ki khasel tsu chokha chabgo belok ledi yobachin nindang chenga ki nangke da yangchin kongke tsedang ki nangke chokha chab di tango siyime. Kadi chibe kongke tsedang ki nangke ransui jungye tsu selten ma bewachin nge chi tsu timlu dati keni si imda khasel ki denlu lekor ni sum dinji ni sumda yangchin loktin kajang admd@acc.org.pt kinalu dewa thapna siyime. Dugi tinse ki sedabe mina yabab dembe rindurba tsugi timpu gejung dugi kakdi iksatewi sakon nalu HTPE dak tsunigi rindur nalu jamato na siyime. Rinduri chesu yongdel tole chide shibi chitse kechitin nima chutse chunigi nangke tsugopda i chesu detse nima chutse nida karma sumchulu kapchini siyime. Kasilgi denlu yongdel chergo www.tender.pt nalu zina siyime. tuk khadil ki seda be minna chida shibe chise nile ko hati judi paro le Bangkok lo namdu phudul ki shabdo lokdira ko tsudi yesema namdu KB 1.0 digi dinta atara zapasang da dawlu paro le joba chise chuji da karma ngapchulo phudul bedi ko hati lo nima chise chuni da karma chenga lo heni da ko hati le nima chise chuni da karma ngapchu nganga lo phudul bedi Bangkok lo chiru chise nga da karma kechi nga lo heni me Dizombera namdu KB 1.1 be midigi dunta atara zapemda mimalu Bangkok le doba chisi dunlu pudul bedi Guwahati lo doba chisi gedang karma sumchulu hinida Guwahati le doba chisi gudang karma chutamlu pudul bedi Paro lo doba chisi chutamda karma sumchu songalu hinime Dukelzin tsukla lobdegi seda be mina Lobesa rangchun tenke torim lobda Jimin namge zorik torim lobda Tele sherabzi imbachin BSc in Life Science
BSc in Mathematics, BSc in Physics and Chemistry gi denlo yongde zijukde jida shipe jise chengale jida ngabe jise ngasen kodin tamni sema 디베올레 찔로니동 캐치시 로이 로블림 쭈니바 탈 케미당 데베 로스이 롭투수기 주익수 수나세메 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 두겔진 줄라 롭데나로 옌텐 잠이 임바진 주익수 메초세메 롭투수기 헤말레 두겔진 줄라 롭데 용델나로 캐시 진미당 티 롭니 프로그램 야나 제두 랑기 땅토레 장진 베니기 덴로 주익수 수나세메 담도수 지당업에 지세 추담래 지구선 고전 탐니다 디갑 다된 찔링기 델로 장수 줄진수 장다냠 샤나세메 주익수 www.rub.edu.bt당 http://admission.rub.edu.bt나로 따로 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당래 치송버진 일렌 메베세메 카셀기 델로 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 드세카 레콜니 숨숨두 시가 시기나로 저와 탑나세메 펜슬링 톰데기 세더 베미나 카레 푸다 잠군의 산에 사홍 철시게 된로 모장 쪽이 사차 사절당 산삼제니기 라소 지당 앞에 지세 실레 고수디 지당 앞에 지세 캐치 굴로 주도니 세마 디베우다 라소 레슌베 베탑로 사이 조다소 모장베 홍곱다 가디집에 탑 마데월 홍 모서바친 노세 모섭소 락제당 팀탁작 익토 온세젠 제디 땅나 세마 디좀베 모장다 양나 모섭 마당바 슐레 탑 마데오레 템바친 톰데기 닌카 메바스 임마체 사이 조다 추기 사절당 사삼제니기 된로 샤크록주 세나 세마 세당 추기 콜레 www.pintum.bt나로 캐디 예블레 디당 찌제나스 임다 카셀베 켄데 예바진 잠꾸나이 델로 스링 삼줍다 지카 지딘 두두 징아 니 숨다 카레 푸기 델로 탁 프라사 바타라이당 지카 지딘 구숨 nga시 두니기 나로 저와 탑나세마 지다시베 지제 지구레 캐치 지센 인정 숨기 렌로 수리 촉촉 림보체당 제엔 림보체 남니기 우슈기토 겔롱당 아님셰당 니자 랍지기 팅부 콘셀 포당로 카르마파 쿠팅당바 벨든 디숨 캠베 투담 ngasen ngai dele jalma la ngame chupchin chonani imle deme chensu tumen nama jenna스쇼 주카들기 세더 베미나 지다시베 지제 딜레 고하티 주디 파로레 싱가포르로 남주 부들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 듄타 아타라 사우합로 파로레 토바 치즈게다 카르마 숨줄로 부들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 토바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 부들베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄차 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치즈 둘로 부들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치즈게다 카르마 압주로 부들베디 파로로 토바 치즈 추탐도 카르마 쟁알로 헤니메 랑루 남루 메포 탈루 란다 숨비체 숨 지다시비 지체 케질레 붐탕 추믹 체디뿡 라룽 동각 시룹가즈 쳬링다 차나 로터 나시예베 년두비안라 시야겔 양성 칸로 닝탈레 닝 틱체양 푸숨기 풀베 뚝젠디 땅름보체 지들 체닉 랑셔 초기제 게딘바 직절 학점기 지르잠링나 막투시니다 계수 묘아야 메세 숨 구세 땡징 투데니 진둡탑루 미디 초나니 임레 대전용 세우초다 세자 델레 차다 옌더피와 젠나 세다 상길레지 비용기 슈와 피위메 카슬기텐루 지딘 두시 나두 딘딘나루 도와 탑나시마 랑루 남루 메포 탈루 란다 숨비체 숨 지다시비 지체 케질레 붐탕 추믹 체디뿡 라룽 동각 시룹가즈 쳬링다 차나 로터 나시예베 년두비안라 시야겔 양성 칸로 닝탈레 닝 틱체양 푸숨기 풀베 뚜바 직절 학점기 지르잠링나 막투시니다 계수 묘아야 메세 숨 구세 땡징 투데니 진둡탑루 미디 초나니 임레 대전용 세우초다 세자 델레 차다 옌더피와 젠나 세다 상길레지 비용기 슈와 피위메 카슬기텐루 지딘 두시 나두 딘딘나루 도와 탑나시마 주카들기 세더 베미나 지다시베 지제 딜레 고하티 주디 파로레 싱가포르로 남주 부들기 샵도 고수디 예세마 남주 케비 540 디기 듄타 아타라 사우합로 파로레 토바 치즈게다 카르마 숨줄로 부들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 토바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 부들베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 케비 541 베미디기 듄차 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치즈 둘로 부들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치즈게다 카르마 압주로 부들베디 파로로 토바 치즈 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메
지다시베 지제 지구래 캐치 지센 인정 숨기 린로 수리 촉촉 림보체당 제엔 림보체 남얘기 우슈기토 게롱당 아님셰당 니제 합지기 tumbu kunsel podanglo karma pa kuting tangpa pelden dusum kembe tudam ngasen ngai dele jalma la ngame chupchin chona ni imle deme chensu tumen nangma jenna se sho penciling tomdegi seda bemina kare pudang jamkunai sane sakhun charshige denlo ngochang tsugi sacha sajeldang sansam chenigi laso jidang abe jize jile gozudi jidang abe jize kechi gulu juduni sema dibewle laso leshumbe betablo sai jodasu ngochangbe hongopda gadejibe tab madewar hong masubachin nangse ngochapsu nakjedang timtak jak yikto onse chen jedi tangna sema Dizumbe ngochangda yana ngochap matangba shule tab madeure tembachin chomdegi nyingka mebasi immatse sai joda tsugi sajeldang sansam chenigi denlo shakrokzu sena seme sedang tsugi kolle www.pintum.bt nalu kedi yeble didang 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬 imda kaselbe kende yebachin jamkunai denlo sring samdubda 𝐃𝐳𝐸𝐬𝐬𝐬 kare pugi denlo tak prasad bataraidang 𝐃𝐳𝐸𝐬𝐬𝐬 ngashi du nigi nalu dewa tabna seme 두 카줄기 세더 베미나 지다시베 지세 니레 고하티 주디 바로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상도 도루 바로레 조바 추티 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 추티 주니다 카르마 쟁얼로 히니다 고하티레 니마 추티 주니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추티 나다 카르마 케치 나로 히니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미말로 뱅콕레 도바 치스 딜로 푸줄 베디 고하티로 도바 치스 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 도바 치스 구단 카르마 주담로 푸줄 베디 파로로 도바 치스 주담다 카르마 숨주 송알로 히니메 𝐶𝐳𝐸𝐬𝐬𝐬 lobdegi seda bemina lobesa rangju thinke thorim lobda jimin sorik thorim lobda tele sherapzi imbachin BSc in life science BSc in mathematics BSc in physics and chemistry gi denlo yongde zijukde jidashipe jise chengale jidangabe jise ngasin kodin tamni sema 디베올레 찔로니도 캐치시 로이 로빈 쭈니바 탈 케미당 데베 로스이 롭투수기 유익수 수나세메 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 두겔신 줄라 롭데나로 엔텐 잠이 임바친 유익수 메초세메 롭투수기 헤말레 두겔신 줄라 롭데 용젤나로 캐시 진미당 티 롭니 프로그램 야나 제도 랑기 땅토레 장진 베니기 덴로 유익수 수나세메 담도수 지당업에 지세 주담래 지구선 고전 탐리도 디갑 다된 찔링기 델로 장수 줄진수 랑다냠 샤나세메 주익수 www.rub.edu.bt http://admission.rub.edu.bt 날로 따로 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당래 치송바친 일렌 메베세메 카셀기 델 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 드세카 레코니 숨숨주 시nga 시기날로 저와 탑나세메 ngen lekak domlen chuki tele yonglo sedabemina chilo nikton kechi nga loi jungye selten di chide shibe chise sumchugi nangkhe selten bego siyima kadi chibe chidanga be na selten bewachin dicheka selten mabewe tangsu chinida chida dubi chise chile bewachin selten mabewe tangsu chiong siyima mingom tongta kechi dul hapchi thoke dubi be jungye selten bego mile datuchin mingom tongta chudu da dukja ngapchunga sumcham chigi rangsui jungye selten beepda jen mingom tongta guda sumja jipjuje gede chigi selten mabewa yibima debeule telie yongi rangsui jungye chu diseka majowa selten bego biten kil beu imda kadichibe cherei jungye selten gi khasel chu chokha chapgo belok ledi yobachin ngindang chenga gi nangkhe da yangchin kongkhe chedang gi nangkhe chokha chap di tango siyima kadichibe kongkhe chedang gi nangkhe rangsui jungye chu selten mabewachin ngechi chu timlu da tikeni si imda khasel gi denlu lekor ni sumsum dinji ni sumda yangchin loktin khajang admd@acc.org.bt ginalu tewa thapna siyima dugitin segi seda bemina yabab dembe rindurba tsugi timpu gejung dugi gagdi iksatewi sakonalu http dak tsunigi rindur nalu chamato na siyima rinduri chesu yondel tole chidejibi chitse kechitin nima chutse chunigi nangke tsugopda i chesu detse nima chutse nida karma sumchulu kapchini siyima kasilgi denlu yondel chergo www.tender.bt nalu zina siyima las kuzambola tatari ngachigi amsu alukeni yumisulu shasida tewigi tamadugi nyanka kadebera yobinagi kole mixergi tedurgi lerim chipuni se shunila ta tigitanlu ngarada chana ka yoga sewachin
tambara jimi doji wanchu gelyong to ten men kanale alugi sowi khecho Dr. Tulsi Ram Sharma korona yu sishuni telen tigi shulera sowi hen kanale lerim echep lebe karmo wandi na shu chendi yu sishuni la las na ni chara na tsin chen nam dil nam sami kari ches shuni ta tuwa tambara na tungsolu shugon mela ta nahingi shipsel da triba chin amsu alukeni yumisugi nalu ta shasigi 𝐃𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 chacha trukchu de ra te 𝐃𝐳 thorabe yubimbe te dazundi duse shuni la ta nesitilu nagi ta ninjitilu goa kadebe leni na sela ngachegi ta ti chaja lansisi chi imega yanchin gyakap jankala phae te tebera yubina namseme chaja langopchi minsina goa di kadebe lena chi nagi suna suwa chinsela lasula namseme kadinsela ngachiluna gukap name dilu dangachi ki nahi gi shipsil beodalu ta amsu alo chame amsu chutham dechi shipche beowajin alo me amsu du dechi lu zachi ki chedi namseme hai ngachi ki shipchel na thyoila ta andi ngachi ki da datogi neta na beojin da mapa du ki khamna lo da fertility rate ya new show be joe ka lo da amsu dislo da sachi ki netang nejum ebdelu da ngachi ki mapa namsme nenka chenchi ki namse namtula sisi ki netang te ila da andi kachi be mo se wajinda shule alo kiodalo alo kimi di mapa lesumbe mo doriribe shule bom jodalu mo rikpa chenchi mo oni lo thopo se ane be ila las ta tachigi tuwadi na lebe karmalo shugonime ta nahingi shipsol ta tribachin amsu alkeni yumisugi zukalu te shasigi 𝐃𝐳𝐸𝐴 jacha trukchi dechinalu te thorabe yumidi ta na sowil henkagi khatule beabachin ko kadebe lendoga semichila lasla kadinchila tato ngachinda tunsogi judo zumberala te nahi shipsel beodalu te ipchi te amsu alu chame disu ipchi amsu ngalinale sumdi chitludi te high level mol ani jip jaji yemibe tensable ta ani dinamisame mapadi chajang cheshuchira insishunila te tato na tungsugi judo zumbe tang alu di id jazile tembe phonal yebajin tama nabanase alu keodalu alu gia te alu disu leshumbe mekini ngengachi ditokhalu lalu taugu mathambe ngemale alu disu shoni gingen khaya debal te kesimle berura yanjibe nabanase alu disu rikpalu thopo te ani benedi te shule ngachi duke khapta to tungsugi judo zumbera te milop tingachi nal duke khapnalu zora ani benedi kita nabanase ngachi ge alu id su gara jatsile tembe dewa ngengkha yebaji nabanase ngachi duke khapnalu netang lu atchi chajang cheshuchi onigi sumbedu sishunila lasla lodrana tungsolu tuwa chushugela tana sowi khechusugi beabachin shasida tewigi nyenkadi ta jenda chebdalu amsu alukeni yumisulu te nyenka bombera yubimbe me tani nagichi kadebina khaselbe suna subachin sala mapa di amsu mora alu chabdalu mo pregnant jodalu mora ki da halam jugi netang te jurche jomala dynamic physiology silao da normal way dedip da mora alu phona dedolo mora lo breathing gi ko le beroje egogi ko le berojen kachira beraji joksu samche aji mambe gobe la so ane bedolo ani gi nengkha ya dida thidila so main ngachi gi alu gi khatule tawdolu ta nengkha di da mau ba alulu namse thu pho bala ai gi zukhalu zaji gi chedi yebdaw ji beje gadim ji yedi bero ane gi di alulu thu phoram phola 디베돌루 하람 마음베 예바진 아주 수베 토보니겔 마바 알루루 넨가 이니디기 넨가 첸베 지위라 마수지라 레베 카르마도다 타 나히기 십체 제바 쳔미 나부라 메바 몰라 소빌 헨카날레테 구펜데수 데센베 쳔 사고 템테칼레파 테 쳔베 딱체데수 지나노 타 암수 알루케니 유미수기 타카 베바친 샤시다 테위기 년카디 짜첼레베루 카칠레베루 타 년카 봄쇼라 카치나 유빈베 나기 다준디에 가서 아니치 소나서 바친 다 나히기 ngachi 십설나 따와진데 마파 샤지기 가티기 날로 예쁘모세요 ngachi 날로들 한발레샤치 날로 텐시스주니 마파 이니디 젠기 개캅 날로베루 아니 좀베 테메벌 디베지 베베지로
Bangladesh da ani desna lo bewa chin ti zathungi ani haldi masala di susum chibe tero jenge kha pha US da ani na lo bewa chin rangi chimna lu ani pant se mul ho ani disu te ani hema ani na lu ye poni me ba dibodalo nga chi duge khamna le di ma shora nga chi gi nahi ani jipsel be tawa chin di mapathini di lambal sosu fe thingla tangpa se da nga chi gi chimna gi thapsang gi chache na le chi mul dida daube nga chi gi zathungi pebe chi haldi masala da ani disu na le mul ani asere ten dida daube nga chi gi darina ba ate nga chi gi nga chi cheche khatule bewdalu te rib mane jinlap da ani disu na le ra ten dida daube nga chi gi alu disu tsemtse sa gi toes disu ani na le tenibol da ani beni digi nga chi allo phonna chamige alu disu mul ani zumbe rangi chimnal ani disu na le yebachin te atara dewa thabbe teptalu te disu na phana si allo keudala lebe te ani be joni ngani wala ani beni digi exposure di nga chi gi source di so pera thensi si shini le na las nagi sumi meta nagi shipche zibdalu 탑선하기 자체를 구중 알로기심 최최순을 봐 되면be 다 같이 칠당 미세기 태칼에 배워진 다 샤시디 자체 같이나 여비나 가대에 나줌수가 살다 나줌지 배워진데 나부 좀다디 딱지베니 자체도 봐 모실라 최최도 봐 디수 라렌 탑달로 때 디날루 샤시도 디날루 미두세 하코스 미세 칠당 미세기 태칼 배워진 가대에 시수는 몰라다 잘라 같이나라 샤시여비나 가대에 나줌수가 하세 lasla mapa nakita to duadi te mapa amol ngachi misedisiga hakop tianam su khachil mapa ngachi gi nahi ani jipsel bewdalul hampani bi bebal tangbara rangi zunalu jatsi di betu rangi mul ani te thale be chepchi mul rangi alu disuda disulu di zunalu emidi te ngachi gi thale be ani jipsel chi ani late care analyzer se longbala tele ani da dawbe tele ani tha dinalu jatsi yebachin televen khogi dewa gatili ani jati di gatili thomnu gase ngachigi source environment source sampling ani tracing beibal ani bewda di chimnangi chache di su gati dugase tatonagi sundu zumbe ta chirtangi ngachi gaeragi meshila ta gatilu yebina gatilu mebina mul te ngachi dato ro ngachi na shungi taro ani dato ticha bewachin xrf se lamni dula ani mishinji mewa xrf se medi mishinji te ani mishinti tato sensengi bandalu ngachi duke kapnalu ni jamjiela te ani beni dige ni gibe te ngani rangi chimna jobe tele ani pebe chin ta chijudu zumbe ta alugi thanalu jatsi eba chin ta khoga tile thopthobi nase te khoragi chimnalu be yanjiben 탈리팝 날 톱톱이나 양지벤 코 잼즈서 날 톱톱이나 양지벤 침난기 아니 다지주도 좀 벤트 날 물아니 아니 천 날 톱톱이나 최철락 찰레 톱톱이나 아니 디숭아 지벤이 XRF 미션 세미디 지일 다니 디다또 남이서 뇨아진 공세업 남세 bom인벨라 따로 USD 달러 배워진 입지 아니 찔루라 때 동통 앞주디질 합랍멜 다가 다동아치 두개 갑날로 니월 합메 다다룽아치기 도그람기 크톨레베 다루 니디징아치기 고니메세 다 아니 배우들로 시 헤니 숨질 다 찔당기 아니 메바징아치 아니 가틸루샤치가 메가딩아치기 메시 마빠 인디디 슐레라딩아치 파 랩날로 바베 아니 체리탁셀 RCDC 실람니 몰라파 아니 날로 바베 틸로 아니 아니 잭잡니 시두바 마빠다 동아치 아니 미신기디 디틀러 CS 주닝을 다또 아니 갑날로 베지 갑날 미신게 빠바진 텔 아니 날로 샤치 두가 민두가 아니베 대미 찌르당게 아니베 딩아치게 샤치 두가 민두가 딩아치 랍미스메스 라스라 다 투체다 투체기 태카 슈다도 나 중솔레 슈고니멜라 마차레 멘카나라 파베바 진다 딱지지니기 투체 들린 샤실레 텐디베 따마도 테면서 멘쇼기 태카 가데베로가 생각처럼 나게 카놀도 도베바진 라사 카린실라 다또 마바 찌르당 네브 게라루모 나지기 다투기 ngaji jipchi bedalo duge khabnalu sajiki ninka yese ngaji ngejin beibala ji dile sajiki miserlu gadamjibe thosobe hebdabjibe ojen mo toxicity high ebajin kholu neji gajum toxin gajum desu teoga mo pebejin rangi rikpalu thopho ya khura yarfa joni ki development disulu effect zone dile 아니기 블러드렛 레벨 기 체다 딘디기 베파 사이드 이펙트 톱니 에발라 안좀지 다 다통아지기 멘칸날레 파모
차 딱지 베니다 멘지 베니기다 또디 nga지로 예밥 미라 다 nga지간에 집셀기 슐레 nga지다 블러드 레벨 서비기 슐레 다 nga지기 두게 캅기 내셔널 레이트 프리벤션 스트래티지 nga지기다 잠도발라 아니 잠심레 라르사기 레콩다 레데 게레기 라르사기 킹고다 티디기베 다 자지기 네땅데 팝니기 델루 게캅롱 nga지기 시줄레 고중디기베 탑람데스 디오라 아니기 슐레 다 소에 랭카나레 파야 nga지기 다 집셀 베니기 지주 베니기 플랜 디스웨라 다 안디 내셔널 헬트 레이트 prevention strategy na le thiola ande shuli gi tatu dinga ji lu menji bini gi yeba mela tatu di ye khamna lo yes ta chungsolu chi dila ta shasida trewe gi tab ma du su te bombera maju himale te gutsube gan le ta taksen kadebra thne ga misugi ta te zum gi tab ma du re thende se shini gi shetabre ga taksen kasumra thne ga zum chesuna so chinsala achitang mapa ngajigi alu da chi khadiwa thamo dele alu lu chungku gale ra imagine mo ngagi dachira sui da cognitive rikpa khongge rikpa lu thupo dele khoragi beja chajra mo achi biochira namse ugam chipsa mo dele namse attention memi attention deficit anjum jigi dio achi khoragi chede achi nyusho be abdal anjum dio dele ane le achi yajo chen dele daru ane achi rikpa te achi subera thupo dele khorag mood dele shuliachi bomb bera jodol ngaji secondary sexual characteristic puberty disule effect jo dele anewa mam jo dele zulu da anemia thagi netang nyusho mo anemia tha nyusho be dele khoragi khedo disule pha thopo halam phoshu be nanigi da dele ya leb da dewegi mo andislu yela side effect ma do khora chedi dangachi gi da daregi ngachi discussion amsulu zachigi netang de mo yeb dawji beojin bloodlet liver toxicity yebajin da molu nana phona yemi alulu da tho phobala khud lejum be grow baby sula khoragi 𝐃𝐳𝐸𝐬 mijo 𝐾𝐳 alu de chungku be mo dele aneba continuous exposure jo dele zachigi netang de achi thoso be jowajin dele daw masa wa alo kemni gi nengkha ji de aneba shube mam jodaw ji bojin dele de nanara alo meptani gi diswe yela nas lasla ta na le karmulu to chi shugela ta nahi nabugi shipsel gi tendo te sago temte kala pa chundi te mindus ta chika cheshina be te gowa gi lermela shira jinanu ta ngachara gekhamna lu totozumchi beabachin gowa gi theka shasig da tevita madugi kole gowa gi theka kadebera misu kadebera shebela kadebera lasla mapa shasigi ta chi judu sumbela mapa ta tonga chi tuke khapna lu ta tonga chi gi 탑시 때문에 또 삽빈이 되기 이모님을 다 같이 미 뒤축이 샤치기 단 대화기 아니 고다 뒤수 아치치 레shum지 하마고에 스슈니 마빠다 또 가라 삽빈이 되기 오님에 다 아니 베니 되게라 띵같이 다또 샤치 나히 집슬베베 다 아니 기남이 사밍아 줄로 펜토베 스슈니라 다 같이면서 징같이 미스 뒤수 다또 센서 샤치 콜리 대화 예루라 아니 마타 아니 가dim지 디지에비나 디수가 해라니 십슬기 땡스 디다다오베 같이 미스리 디수기 고다 디수 아니레 셴니디기 다 달레 팔라 같이 배고피나 같이 셰베바 아니베니 다또 제지기 콜레디 같이 미스리 디수기 고다기 털리 해버진데 아치지 닝수지라 임베 아니베니 디게 띵같이 소엘 행카기 다또 같이 다또 고츠베가 베니디 같이 슈텐도 스슈니라 다 같이 멤버 디수 종더 잡니 디다다오베 같이 시텐신 안가줄라 early child care development facilities alloche chongi imbe mol ani kongphel tewa gi lopen disu lopten pati sulya dida daobe ani ngachi mi se coaching en city sul ngachi koda tredo la datodi achi nyungsuchi ra imbe se shunila ngachi mi se desugi shatsigi koda disu achi mago se shuni las la ngare katle chuat anchira melata jura nabu katle te suni tebre rulab jare chini rula na translate las la daru damaba amsu disulu da kakta benigi tablam mo da khondisugi baby wajin da ngachigi netang da environment na de duba de mo so
다 탑람 되수 심플 지 주어진 가지 테테라 랍순이기 가지기 베비오지 자체 디수 사치 예미 가지 디와 탑들로 가지 랍나로 도마라 so anding ati nana mo bebe jego ta chika zabdolo ane nana jiomba ande su labdi leshon be chu mo thete delenga chigi chesegi chache disunale pha mam me dubala datunga chigi shipche beudalo ande che samna mo chebre phi anege shule labdi su mo leshon be chu beojin anege chi dele 수수디 라르세기 다토 랑기 라다 티디기베 라르지 워크숍레파 안레파 라비미 힙도지 베오진다 라르세기 프로텍티브 기어 디솔레이션 비 겐 델레 파야 랑기 고펜 디솔루 주베 안에 배터리 다 안데수 디와 타돌로 아치지 짐모 아치지 콘도 산데 마베오 수수디 nen가 메미디 베오세 아네기지 펜토 델레 다루 카치수디 코라기 제고디 레숨베 모 찌젠 밸런스 다이트 제수 딜레 코라기 타기 네땅 딜레쇼 맵다우지 비오진 아니 자치지 주칼로 지용발라 아니 버돌로 엔키 자치기베 타 뉴쇼조 타 뉴쇼예돌로 자치디 맘나나 주나 지니디가 아니 비세 사이클 빈디기 랑기 타식지베 타기 네땅 레쇼 비오지 타기 멘디수모 제 안좀 비오들로 레섬 존라 딜레 제고나로 캘셈 모옴 안주 베베ski omnale pa calcium thongbala calcium yemi vitamin d anju yebajin shachigi neta te aji phap jongla jukhale kore absorption stop bindigi an thaplom de suela jegona lo aji shu tengola balanced diet na las na lebe karme katle ju chi sunyo bachila lasla mapo kayara dungsu gi shu tsai inro dal ngagi shuajin durdu pe shuajin la ta shatsi di ngachi gi du insimu ngachi kayara 데이터 킹곱디 같이 해서 주니라 다시 아치치 베르랑 랑기 즈날로 지와진 같이 줄로 니킨 bombe 몰라 니킨 디수 bombe도 다 같이 암수 디수 베루 알로 디수 베루 가라 베루 아니 냥카도 볼라 jet지 아치치 베루 데 인켄나 베드 숨지 베와진 no safe level 세무 아니 지중에 아니 민도세 다니 베니디기 다니 랑기 즈날로 지와진 니 아니 같이 zuki enla disulde mul nangi organ disulya kayarlu nepakedoose tat menji begesen menji dato menji mindumul ani beni dige zora tingachi ke kakthap dilu ralego be sesmul tingachi kakthap dia dato mat tungsugi juil bebeji lap chuchu thangmul ani disu shego disu 죽진 emi disu shego she 데이터도 배 자체 디스요 참차 물 아니 베 베니기디 남이세미 카체세 주니 데이터도 배 데이터 같이 두개 감나로디 jetski 콜레다도 같이 데이터 사베니디다도 스테핑 스톤스 메다도 고 곰포 포에강 예볼라 다니 베니디기 땅아치기 jetski 맵배 같이 아니 jetski 디팅 같이 두개 감나로 맵배서 같이 같이 소일 한기 참치기 배워달려 라하오니멜 다니 베니디기로 CSO 로 딜레 몰 같이 private organization 디수베루 다 베베진 총들 락렌 타미 디수기 단 다토디 메켐베와 데 나파나세디 다 자치 아니 좀 지날로 샤지 예세와진 몰 콘수기야 다 아니 자치디 마켓 나가지 총 아니 톰날로 총니기 맵집에 나와나세디 아니게 경발 몰 아니 샷 아니 수콘베 딜레 CSO 디수기야 딜레 같이 미스 디수로 고다테 텔링 미스터 디스기 jetski 콜레 테 랑기 왕세 empowerment 디스야 고베 아니 베베 텔링아치기 가야르기 지룹기 톨레베 띵아치 줄룽아치 두개 갑날로 테 알루 디수 가야르 레션베 릭바 다 예베 물 가야르 레션베죠 아니 에주니기 틸링아치 아니 레와이스 주니라 레트 프리 에세 물 jetsi 맵 두개 갑딜 가딘칠 las karichala ta tida chadibeng achi lerimdi te timchibe judumesi shuni na ni charalo te tsetun jennamdul namsem karichala te telen lerim zinam yonle te kachidi kariches shuni la kariche randu namlo mepo talu randa sumpiche sum 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 bumthang chumik ladrung dongak 𝐂𝐿𝐴 𝐂𝐿𝐴 chana lodar nasi yebe nyendup yanla shiyagel yang sang khandro ning thale ning tikche yang pursumgi purpe dupchendi tangrimpoche jitil chenik rangshar chogi che kedin pa jigjal hakchamgi jirzamlingna maktu chinida kesu mewayap mese sum kutse tenjing tudeni jindup tablu mikti chotnani imla dejenyong seukchok da seja tele chada ngenderpiwa jenna seta sangileji byongi shuwa piwime kaselgi tenlu chi tin tushi nga tu tin nalu dewa tapna sima
두 카들기 세다 베미나 지다시베 지제 딘라 고하티 주디 파로라 싱가포르로 남두 부들기 샵도 고수디 예세마 남두 케비 540 디기 딘타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 압중앙알로 헤니다 고하티로 토바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 푸들베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남두 케비 541 베미디기 딘타 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치즈둘로 푸들베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치즈게다 카르마 압줄로 푸들베디 파로로 토바 치즈주담도 카르마 쟁알로 헤니메 지다시베 지제 지구레 𝐃𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡 인정 숨기 린로 수리 촉촉 림보체당 제엔 림보체 남니기 우슈기토 게롱당 아님셰당 니제 랍지기 팅부 콘셀 포당로 카르마파 쿠팅당바 벨든 디숨 캠베 투담 ngasen ngai dele jalma la ngame chupchin chonani imle deme chensu tumen nama jenna스쇼 펜슬링 톰데기 세더 베미나 카레 푸다 점군의 산에 사공 철식이 된로 ngochang tsugi sacha sajeldang sansam chenigi laso jidang ngabe jize shile gozude jidang ngabe jize kechi gulu juduni sema dibewle laso leshumbe betablo sai jodasu ngochangbe hongopda gadejibe tap madewar hong masubachin nose ngochapsu lakjedang timtakchak yikto onse chen tedi tangna sema 디좀베 ngochangda 양나 ngochap matangba shule tap madeure tembachin chomdegi ninka mebasi immatse sai joda tsugi sajeldang satsam chinigi denlo rakroktu sena seme sedang tsugi kolle www.pintum.bt nalu kedi yeble didang chi jenas imda kaselbe kende yebachin jamkunai denlo sring samdupda jika jidin dudu jinga ni sumda kare pugi denlo tak prasad batarai dang jika jidin gusum ngashi du nigi nalu dewa tabna seme 두 카들기 세더 베미나 지다시베 지제 니레 고하티 주디 파로레 뱅콕로 남두 푸들기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울로 파로레 조바 치치 주지다 카르마 납줄로 푸들 베디 고하티로 니마 치치 주니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하티레 니마 치치 주니다 카르마 납중 앙알로 푸들 베디 뱅콕로 치루 치치 나다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미말로 뱅콕레 도바 치치 딜로 푸들 베디 고하티로 도바 치치 게당 카르마 숨줄로 헤니다 고하티레 도바 치치 구당 카르마 주담로 푸들 베디 파로로 도바 치치 주담도 카르마 숨주 송알로 헤니메 𝐶𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡 롭데기 세더 베미나 노베스 랑주 팅케 토림 롭다 지민남게 소릭 토림 롭다 텔레 셰랍지 임바친 BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and Chemistry 기 덴로 용데 지죽데 지다시베 지세 쟁알레 지당가베 지세 ngasen koden 탐니 세마 디베올레 찔로니동 캐치시 로이 노블림 쭈니바 탈 케미당 데베 로스이 롭투수기 주익수 수나 세마 이루 롭투수 토림 롭다 셰미수당 두𝐃𝐳𝐨𝐧𝐠 롭데나로 옌텐 자미 임바진 주익수 메초세마 롭투수기 헤말레 두𝐃𝐳𝐨 롭데 용델나로 𝐃𝐳𝐶 티 롭니어 프로그램 야나 제도 랑기 땅토레 장진 베니기 덴로 주익수 수나 세마 담도수 지당업에 지세 주담레 지구센 고전 탐니다 디갑다된 텔링기 덴로 장수 줄춘수 랑다냠 샤나 세마 주익수 www.rub.edu.bt http://admission.rub.edu.bt 나로 따로 뚝스 임다 가디집에 주익수니기 세당레 치송바친 닐렌 메베세마 카셀기 델 페마도지 양나 상추 데마다 지카 이사기 드세카 레코니 숨숨두 시nga 시기나로 저 탑나세마 ngen lekak domlen choki tele yonglo sedabemina chilo nikton kechi ngaloi jungye selten di chidashibe chitse sumchugi nangke selten bego siyima kadichibe chidangabe na selten bewachin dicheka selten mabewe dangsu chinida chidadubi chitse chile bewachin selten mabewe dangsu chiong siyima mingom tongta kechi dul hapchi toke dubi be jungye selten bego mile datuchin mingom tongta chudu da dukja ngapchunga sumcham chigi ransui jungye selten beepda jen mingom tongta guda sumja jipjuje ke de chigi selten mabewa yibima debeule telie yongi ransui jungye chu diseka majowa selten bego beten kil beu imda kadichibe cherei jungye selten gi khasel chu chokha chapgo belok le di yobachin nindang chenga gi nangkhe da yangchin kongkhe chedang gi nangkhe chokha chap di tango siyima kadichibe kongkhe chedang gi nangkhe ransui jungye chu selten mabewachin ngechi chu timlu da thike ni siyimda khasel gi denlu lekor ni sum dinji ni sumda yangchin loktin khajang admd@acc.org.bt ginalu dewa thapna siyima
dugi tinse gi seda bemina yabab dembe rindurba tsugi timpu gejung dugi gagdi iksatewi sakonalu HTPE dak tsunigi rindur nalu chamato na siyime rinduri chesu yondel tole chitejibi chitse kechitin nima chutse chunigi nangke tsugopta I chesu tetse nima chutse nida karma sumchulu kapchini siyime kasilgi denlu yondel chergo www.tender.pt nalu zina siyime. Na gati juni na la. Oh, na gati juni mo la. Tabo juni bi? Taba? 야츠 주나 맞지? 야, nga tabo insan danna hyusunude. Lebigi dachin ganya suni mindotala. Ngan chapter go yin juni jera jesnume. Imese, chugina shabro chochi hintondo dubade. Ngai yensunu. Chugina yubegi shabro disue ngalengobe. Lebe chapter ngali lengup mila. Ngai tela na chanta redo na lingi. Tenga chera chapter kachizum nen guru chiwachi hembe chanta redo na litani dutela. Tatato shabro gi sagi memoshina. Ni sagi tusedi sagi lachigi. Ngai kenado tuba. Wangmo chori gergilab de kacharu ro shungi chala mepta umare te sinse shutindi Ha mensi ngadarina wande da gesigi tsushigi nesul ditan dibi isa la samosba la khatando da. tsiji de wandi gesibate Koi chuga dibi shib. te didi te ana Facebook na zonkhangi singilarim na tachile hisa sabelabde de Tadine suda dadin su sanegate juru hisa sabe kosun digi tab diyemina. Taru dige mise tilenda tudur gi lerim dise janda radio gi Facebook page nalu nyu thong beta subede. Koi ina tindinga la dil hüto to be pendigi dele janda ni bi Facebook di follow bebe nasu su dinale ta goni memosh. Onde ani be ochin tab de to dosagi yenge thinge dobade. Kuzampu, this is the English news segment of the PBS. I am 𝐾𝐳𝐨𝐬𝐬. Our main stories tonight. New National Weather and Flood Warning Center to improve early warnings across the country. Pinsuling Tomde sets pace for disability-friendly footpaths. Communities across the country will soon benefit from faster and more reliable weather warnings. A new National Weather and Flood Warning Center will be constructed at Visipa in Thimphu under the National Center for Hydrology and Meteorology. The groundbreaking ceremony was held today. Located about 2,800 meters above sea level, away from the city, the center is expected to improve satellite connectivity. This strategic location will enable more efficient early warning systems supported by advanced scientific infrastructure. This will serve as a proper
line of sight for our satellite. Currently, we do have one satellite down there at the center, but it being within the town area, it is very hard for us to get the proper line of sight. And also, the current structure has very limited spaces. And right now, we are operating from 2 buildings, so which is very time-consuming. Funded by the Government of India, the construction will cost nearly 328 million Newton and is expected to be completed by 2029. The center will function as a national command hub for real-time weather forecasting and hazard monitoring. This means that the communities will receive more timely warnings, farmers being able to better plan, infrastructure becoming more secure, and emergency services responding with greater precision. Officials at the NCHM said the infrastructure will address current forecasting gaps and improve the country's ability to respond to emergencies. This is not only for Bhutan, so we as Upper Riparian region, I think it's an opportunity where we can provide information at downstream. That means investment in Bhutan is not only for investment in Bhutan, but also the downstream countries. In addition, the center will include a dedicated education and learning facility to encourage young people to take an interest in weather, climate, and cryosphere sciences. The center will also facilitate data sharing with neighboring regions including Assam and West Bengal and eventually contribute to global systems such as the World Meteorological Organization. As climate risks continue to grow, the new center is expected to play a key role in strengthening early warning systems and helping communities stay informed, prepared, and safe. This is Devika Pradhan for BBS News. Her Royal Highness Princess Ifilma Chudenwachu honoured 2 para-athletes for their outstanding international achievements during the 7th Paralympic Festival held today at 𝐾𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐴 Central School. According to the Bhutan Paralympic Committee, the country currently has 15 para-athletes and the number continues to grow. Chiang Kinchap, a student of 𝐾𝐳𝐨𝐴𝐧𝐠 Central School, was among the para-athletes recognized at the festival. He won a bronze medal at the Asian Youth Para Games 2025 held in Dubai last year. Chimi Dema, a final year student at Royal Thimphu College, also won a bronze medal at the World Para Athletes Grand Prix held in Delhi last month. Both athletes say the recognition has motivated them to work harder and bring greater pride to the country. I was very happy to meet Her Royal Highness at my school. I will compete in the next para sports event in October this year. I won bronze before, but now I will strive for silver or gold. Bronze team silver the gold medal chipani ki charge chase. I am truly honored by the kindness and compassion shown by Her Royal Highness Princess Ifilma Chudenwachu. I am currently a student and will continue to take part in para sports. Even if I am unable to compete in the future, I'll continue to advocate and promote para sports. Coaches who trained Chiang and Chimi also received recognition for their dedication. The Bhutan Paralympic Committee presented an appreciation award to 𝐾𝐳𝐴𝐧𝐠 Central School for supporting para-athletes and contributing to the growth of para-sports in the country. So we are encouraged to work more, and I think we will be working more and we will be helping the para students henceforth. Till now we have been helping them, but till again we are going to work more and we will be supporting persons with disabilities further. Held under the theme We See Ability, the festival featured several para sports including blind football, wheelchair basketball, para badminton, para shooting and para archery. Students also performed cultural dances, adding to the festive atmosphere and bringing together the school and the wider community. Bhutan has been organizing the Paralympic Festival since 2019. The event promotes inclusion and encourages persons with disabilities to take part in sports.
It also raises awareness of the Paralympic movement in the country. During the festival, Her Royal Highness also opened the sports stations and granted toka to students and the public. More than 1,000 people attended the event, including students and teachers of 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠 Central School, parents and community members. For Pema Sewang in Dagana, this is 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠, PBS News. Bhutan has received multi-purpose mobile storage tents worth over 4 million 𝑘𝑚 to strengthen disaster response. The World Food Programme in Bhutan handed over the tents to the Department of Local Governance and Disaster Management in Thimphu yesterday. The tents can store essential supplies and provide temporary shelter for affected communities during emergencies. As Bhutan remains highly vulnerable to natural hazards including earthquakes, glacial lake outbursts, floods, flash floods, landslides and seasonal disasters, the tents are expected to strengthen emergency preparedness. The response time helps save lives. If you're able to reach less than 24 hours, there's a difference between reaching in 24 hours and 48 hours. It could actually save lives. So this tent will help pre-position. It's taken only 2 people 2 hours to set this tent up. So the response time is very, very quick. These are easily mobile, portable tents. Phuntsholing Thomde is upgrading its footpaths to make the town more inclusive and easier to move around for everyone, including persons with disabilities. The new infrastructure is designed to improve safety, comfort and accessibility in public spaces. These yellow tiles running along the middle of footpaths may appear ordinary to many at first glance. But for persons with disabilities, especially those who are visually impaired, they are an essential guide. These are called tactile tiles. They have raised patterns that help people find their way. Straight lines show the direction to walk, while dotted patterns warn of stopping points such as road crossings. According to Thomde officials, such features help users navigate safely by detecting changes on the ground using their feet or a walking cane. The new footpaths are built with smooth, firm and slip-resistant surfaces. They also include gentle gradients and lowered edges at crossings to improve accessibility. The old footpaths were not friendly for people living with disabilities. We often talk about inclusiveness, but it must be reflected in our infrastructure. A simple footpath like this benefits not only persons with disabilities, but also our elderly citizens. Phuntsholing Thomde is rolling out footpath construction in phases. In the first phase and second phases, construction is currently underway in the upper town and core town areas. However, some residents have raised concerns over construction materials left along certain stretches, saying it's affecting traffic flow and creating safety risks. Acknowledging the inconvenience, Thomde officials said such disruptions are temporary and part of ongoing development works. They added that efforts are being made to clear materials from completed areas as work progresses. For 𝐃𝐳𝐸𝐬𝐴 in Phuntsholing, Sonamuden for PBS News. The condition of the Orong Primary Health Centre in Zandupjonkar is becoming a growing concern for the community it serves. With cracks in the walls and leaks from the roof, the building is no longer in good shape. Residents are now requesting for repair. In Orong Gyeok, around 500 residents rely on this primary health centre. It also caters to over 1,000 students from nearby schools. But the centre's building is now showing clear signs of deterioration. This health center is now 34 years old and has never been repaired. We submitted requests long ago, but due to the lack of road connectivity, it was left unattended.
Now that a road connection is available, it would be better if the center could finally be repaired. The hospital walls have developed cracks, and it would be appreciated if they could be repaired. Orong Primary Health Center was constructed many years ago. Over time, many staff have changed, but the structure has remained the same. Now the condition of the facility is getting worse. The roof is leaking and the floors are cracked. We need to have a proper and safe health center. According to the Orong Gyeok administration, the health center can no longer be repaired and requires a new building which requires about 10 million ngitam. However, at present, there is no budget allocated for health sector in Samrup Jongkar. Officials said the health sector was under the National Medical Services during the preparation of the 5-year plan. But now it is under the district administration following health sector transformation. The issue was discussed during the midterm review of 13th 5-year plan for Samrup Jongkar district. In the 13th 5-year plan, only the construction of Samrup Jongkar Hospital and a medical store were included. And if we follow the National Medical Services, we will have only these two activities. Meanwhile, most of the hospitals in the district are old and in need of repair. Similar issues have been reported from other districts as well, and we have noted them. We acknowledge the concern and will be discussing it with the relevant agencies. For now, residents continue to rely on the aging facility, hoping improvements will come soon. For 𝐂𝐻𝐿 in Samrup Jongkar, Sonam Yuden for BBS News. Bhutan's traditional arts are drawing attention far beyond its borders. A growing number of international learners are visiting the country to master centuries-old skills rooted in culture and spirituality. Among them is Rita from Taiwan, who has returned to Bhutan for the second time to deepen her skills in traditional painting. Her journey reflects a broader global appreciation for Bhutan's rich artistic heritage. In a quiet studio filled with the scent of pigments and the careful strokes of brushes, a story of passion is unfolding, one that has traveled across borders to find its place in Bhutan. Rita says she has always wanted to paint, and for the past 2 years, she has been painting Tibetan thangkas in her home country. Her journey of interest in Bhutanese traditional painting began last year, when she took part in the Education and Skills Development Ministry's Bhutan Skills Program. What started as a learning experience soon became something more meaningful. I wanted to experience Bhutanese painting through this program, the Bhutan Skills Program. For the second time, I came last time and it was really fun. And also I wanted to wear my kira again. Her passion has brought her back with a clear goal this time. This year, her aim is to learn how to paint Thunpa Pinshi, the Four Harmonious Friends, a well-known Buddhist painting that symbolizes harmony and cooperation among different beings. As she carefully studies each line and form, she is not just learning a technique, but embracing a philosophy deeply rooted in Buddhism and Bhutanese culture. For Rita, traditional painting is more than just an art form. It is a spiritual practice. She says she finds solace in painting, where each brushstroke becomes a moment of calm and reflection. This is also adding to my knowledge of Thangka painting. Thangka painting is also has like a few techniques that I will, of course, apply in the future. I mean, in Bhutan, Thangka is very popular, right? It's very ingrained in the culture. With such interest in cultural and skills-based learning, Bhutan's traditional arts are now reaching new audiences through structured training programs. As more foreigners like Rita return to Bhutan to refine their craft, the country's Tibet sector
is quietly becoming a bridge between tradition and global appreciation. This is 𝐂𝐮𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚, PBS News. A recap of the main stories. New National Weather and Flood Warning Center to improve early warnings across the country. Punsaling Tomde sets pace for disability-friendly footpaths. In the weather forecast, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms with lightning and wind gust is likely over isolated places of the country during the same period. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website bbs.bt and our social media pages. Thank you for being with us. See you next time with more news and updates. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. 80 filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed 80 to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for the laying of HDPE duct for underground fiber at RBP headquarters compound under Thimphu PC. Interested bidders are requested to submit their bids online on 27th of April 2026 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For details, please log on to www.tender.bt. Great news for travelers from Bhutan. The Druk Air Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on Paro-Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m.
and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The online application portal for programs at the College of Natural Resources, 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬 Engineering College and 𝐶𝐵 College, B-Science in Life Science, B-Science in Mathematics, B-Science in Physics, and B-Science in Chemistry, will open on 15th of April and close on 5th of May 2026. Class 12 completed students of the 2024 cohort or as well as past year students who have already submitted their documents to the Office of Vice Chancellor, Royal University of Bhutan are eligible to apply. Applicants may apply under both government scholarship and self-financed categories, provided they meet criteria announced earlier on the RUB website. Please note those students who have already been selected for other colleges or those currently enrolled in RUB colleges are not eligible to apply. The selection process will take place from 10th of May to 19th of May 2026. All applicants are requested to keep their mobile phones switched on during this period for communication purposes. Applications can be submitted online via www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. Kindly note that no applications will be accepted after the deadline. For further information, please contact Pema Dorji or Zanchu Dema at 02336454 during office hours. The Phinsiling Tromde administration thereby informs all plot owners that the survey and demarcation of individual plots under the Karefu and Chamkuna local area plans will commence on May 4th and conclude on May 29th, 2026. To ensure a smooth process, all plot owners are requested to attend in person. Those unable to attend must send an authorized representative carrying a formal authorization letter featuring a thumbprint and legal stamp. Please note that the Tromde administration will not be in a position to accept grievances or assist with issues arising from the absence of landowners or their authorized representatives after the survey period. Furthermore, the landowners are urged to clear vegetation from their plots beforehand to facilitate accurate survey and demarcation work. A detailed schedule is available on the Phinsiling Tromde website www.pintrom.bt. Plot owners are requested to attend on the specific dates assigned to their plots as per this plan. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐷RUK Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝐷RUK today. Kuzizampo, I'm Sunampem. Welcome to our program on lead exposure and maternal health, protecting mothers and babies. Pregnancy is often described as one of the most beautiful journeys of life, filled with hope, joy, and anticipation of new beginnings. But what if something silent and invisible could threaten that joy even before a child is born? The National Blood Lead Survey 2024 has revealed a worrying truth. Nearly 6 in 10 pregnant and breastfeeding mothers in Bhutan have unsafe levels of lead in their blood, a toxic metal that can harm both mother and child for life. Today we discuss the risks, impacts, and solutions with two distinguished guests. First, Mr. Karma Wangdi, Program Analyst at the Department of Public Health under the Health Ministry, and Dr. 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬, a pediatrician at the National Referral Hospital. Thank you both for joining us. Let's begin by first understanding the issue.
Mr. Karmawangde, the survey results are deeply concerning. It says that nearly 59% of pregnant and breastfeeding women had unsafe blood lead levels. So from the ministry's perspective, how serious is this finding for Bhutan? Thank you, first of all, giving me the opportunity. So as per the survey, I think we had 3 out of 5 pregnant women had a high blood lead level in the blood. So I think it is a very serious concern in our country, and moreover this is the first survey that we have carried out so far, and I think once that this lead is a very toxic to the human health and there is no safe level. So if pregnant mother is exposed with the lead exposure, then I think the child will be affected while delivering or even during the pregnancy. So that is why I think the survey has, I think, is alarming, and I think it's a very serious concern for our country. Yes. Doctor, for many mothers, the word lead itself may sound very unfamiliar. So could you explain in simple terms what lead is and how it actually harms a mother and her unborn child? Thank you very much once again. It's a great opportunity for us to inform our public on the harmful effects of lead. Basically, lead is a heavy metal and it's toxic to human health. That means it has bad effects on the human health, and it gets into human body through various routes, like through breathing, through ingestion with the food, and through skin, and also from mother to child. These are different routes of exposure of health, and usually heavy metals like lead are present in many of the components. Later in the discussion we can come to that. And this toxic heavy metal, when it gets into the body, especially in the pregnant women or women of reproductive age, it stays in mother blood, and it gets stored in bones, and then it can be there for decades. And during the stress of pregnancy, the lead is released, and the unborn baby is affected. Yes, so like you said, it gets stored in bones and it's released during pregnancy. Yeah. Could you walk us through how this transfer actually happens and why unborn babies are especially vulnerable? When we are exposed to an environment where there's a lot of lead in our environment, through the years the lead gets absorbed into the blood if there is exposure in the environment through various mechanisms or different routes like breathing or through the food and through skin or from mother to child. And as the times passes by, the accumulation of lead increases in the body and it gets stored in bones. And when mother is pregnant, in the process of pregnancy, a lot of hormonal changes occur, and it is an anabolic processes. So during this stress of pregnancy, the lead which is stored in the blood, bones is slowly released into the blood, and when the lead that is stored in the bone goes into the blood, and then basically the unborn child gets all nutrient supplies from the mother through the umbilical cord. And when there is lead in the blood of the mother, then when the blood passes to the fetus, unborn fetus, the unborn fetus gets the lead from the mother. That's how the baby is affected. The level of blood lead level in the maternal blood depends, and the side effects or the consequences of that blood lead level is directly proportional to the effect on the baby. And for your information, any level of lead in maternal blood can affect unborn baby, and almost all the organ system in the developing fetus are affected. So depending on the level, there are different side effects which I'll discuss later. Yes, we'll come to that. Mr. Karmala, the survey mentions
cookware, spices, cosmetics, and even religious items are possible sources. So how widespread are these risks in our homes and the market? Thank you. As per the survey, I think the finding of the lead source was, I think it is widely spread. The source of lead contamination was widely spread, like as you said, that it is in the kitchens, where then hardware, then even the religious pills, then even I think utensils was there. And as recently we had done the lead source tracing in the, I think, few districts. There also, I think we are just now analyzing the data, and I think we wanted to compare whether that was a real source tracing or not at the moment. I think that we in our country it's very difficult to get the single source of lead contamination at the moment. It is very widespread, and I think in order to do the intervention also, we are now, I think we have to tackle many sources of I think lead contamination. So that is a huge challenge for us. Talking about impact on mothers and children, doctor, what kind of health problems can lead exposure cause in babies and young children, both in short term and later in life? Thank you once again. It's a very important question. And as I was talking earlier, like when the mother is exposed and the blood lead level gradually increases in the mother, the amount of blood lead that the baby gets from mother, as the level of lead level rises in maternal blood, almost equals to 70 to 100% of the maternal lead that goes to the baby. So if there is minimal exposure in the maternal and the baby also is minimally affected, then initially the growth of the baby inside the mother's womb will be affected. It will be restricted. That is called growth restriction, and then there will be a reduced fetal growth. And as the level of lead rises up, it increases to maybe around 10 micrograms per deciliter. Then mother might give rise to like premature delivery. Baby might be born prematurely, and sometimes even it can cause spontaneous abortions, miscarriage. And if the level rises, then it is fatal. It can baby will be severely affected, and then baby will not survive. And those are the immediate effects of pregnancy. But in the long term, if the baby is delivered, there will be complications of low birth weight and prematurities, and there are a lot of complications. But definitely baby will be affected in the cognitive performance later on, and baby will not be able to achieve academically. It will be impaired, and there will be a lot of behavioral problems, and so those are the long-term complications of lead exposure during antenatal period to the unborn child in the long run. Yes. Mr. Karmala, globally UNICEF estimates nearly 800 million children to be affected by lead poisoning. So given Bhutan's small population, do we know the potential scale of the problem here? As you said, I think globally it is a huge concern, and even compared to the global, I think even the Bhutan now, based on that survey, I think we have a 76% of our children. So I think Bhutan is not exceptional compared to other countries. So I think Bhutan is at 76% is very alarming, and I think now we must, I think this is just beginning for us, and we are now stepping towards the interventions in terms of because of this 76% is a very huge concern for our I think is concerned. And moreover, I think pregnant mother is 3 out of 5 pregnant mother is at high blood lead level. And if you compare to children in the institutional like monasteries and everything, I think we have around 86% of the children below 13 years. So it's a huge concern, I think, Bhutan compared to globally. Yes, the survey also found that many women had never heard of lead poisoning. Why do you think the awareness is so low, and what can the ministry do to change that? Yeah, I think as you mentioned, it is very true in our country. Since this lead is a very new emerging for us in the Bhutan, because although the lead exposure was there in previously itself, but we had limitations in terms of resources or in terms of capacity, and at the most, I think we could not
do intervention in the beginning, but now knowing the result of the 2024, now Ministry of Health is in collaborations with the donor agencies or some. I think we are now stepping towards for moving forward so that in the long run we can tackle this late exposure issues in our country. Dr. 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬, you were mentioning about the short-term and long-term effects. From your clinical experience, are you beginning to see cases where children's developmental delays or learning problems may be linked to lead exposure? That's a very interesting and difficult questions, and we do have significant number of children with developmental delays, behavioral problems, and cognitive impairment. But currently, I think it's too premature to say it is because of the late exposure. And many children are showing these signs and symptoms or these complications. Only I think as the time goes by, as we develop all the preventive measures and we conduct further research, then Bhutan will generate evidence and will be able to inform our public the correlation between the level of lead and the ultimate consequences. But for sure we know if there is maternal exposure, babies will be affected. Mr. Karmala, you mentioned that National Lead Prevention Strategy is being drafted. Could you share what this strategy will focus on and how soon it will be rolled out? I think now Ministry of Health with the support from donor agencies, I think now so far we do not have the strategy to do the intervention in terms of lead poisoning prevention. So now we are developing the national lead poisoning prevention strategy in our country with consultations from different stakeholders. And I think it might take almost, I think by the end of this year, I think we will be able to have final versions of the national strategy. And we are focusing at the moment, as I said, that lead is a new emerging issues in our country, and to tackle that we don't have anything at the moment. So just to say, but we are focusing mostly in terms of now in that lead strategy. At the moment, we are focusing in the 4 areas, strategic priority areas. Like number 1 is on the institutional arrangement, like policies, regulatory frameworks. Another thing is in terms of capacity building of our human resources, then public awareness in terms of lead poisoning prevention, and also we wanted to do the surveillance and research at the last surveillance and research in terms of lead exposure. So we are focusing at the moment. We are focusing in the areas of 4 priority action in the national lead strategy. So by the end of this year, we are hoping that we will be having panel so that everybody we do the intervention on the lead poisoning prevention. Are there plans to regulate imports or strengthen standards for items like cookware, paints and cosmetics that may contain lead? So at the moment, yes, but I think in terms of the lead, I think it is not only the health Ministry of Health alone, but I think to do the intervention we need intersector, multi-sector. So I think at the moment Ministry of Health is initiating the process, but at the long run, I think it's we have a different mandate. No, some have the I think regulatory framework, but we will initiate, and we will request whoever the lead agencies to focus responsible in terms of regulatory, whether we wanted to import or not. But as an initial stage, I think Ministry of Health is initiating the regulatory framework so that other stakeholders will take their own responsibility in terms of regulatory frameworks develop, whether regulate at the source of entry or so. That will depend on the responsibility of individual agencies and ministries. But we are initiating the regulatory framework at the moment. Dr. While eliminating lead may take time, what can mothers do right now to reduce risks, for example, through nutrition or daily habits? There's a lot that we can do, but as a growing
young adolescents from that time, till the time we get married. It is very important to reduce our exposure to lead, though there is a lot of lead in the environment. We know like the sources of lead, from cookwares to the workshop areas to paints to jilab and our cosmetics and so many things. But at the minimum, for general public and in particular to the women of reproductive age, what they can do is like wash their hands regularly, so that if their hands is contaminated with lead, they can get rid of it at the source. And if you are working in like workshop and all those places, please put on the personal protective gears, and then when you come home, remove the gears at your own workplace, and as far as possible try to avoid handling the equipments that are laden with lead, for example the car batteries and the waste from the vehicle, mainly car batteries. And if you are working in the landfills, be careful about the electronic waste that is being disposed. Always wear the protective gears. That's one thing. And other important thing is like if you are nourished well, you can protect yourself. So lead and iron are absorbed through similar mechanisms. So if you are anemic, if they are deficient in iron, I would suggest to take nutrients that are rich in iron, like green vegetables, red meat, and boost up your iron stores. And in the meantime, the addition of calcium and vitamin D also will help reduce the absorption of lead from the intestine. So basically it is very important to wash your hands, reduce exposure to the environment which is contaminated with lead, and have a very balanced nutritious diet rich in iron, calcium and vitamin D. Those measures will help the mother to reduce the absorption of lead and also complications to the unborn child. Now coming to the end of the program, Doctor, if you could give one piece of advice directly to the expecting mothers watching us today, what would it be? Please, as you know, like we have been advocating through various media, like the risks of lead exposure to the mother and to the general populations. And if you are in a risky environment, or if you think like you are exposed to lead, please contact us, and they can come to us. But currently we do not have any laboratory support to check blood lead level in the mothers. But if the mothers comply by whatever advice that we have given, regular hand washing, reduce exposure, having healthy diet, and even after using the religious items and all, better to wash their hands. If you do all those things, it will go a long way in reducing exposure to lead. Thank you. And Mr. Karmal, what message would you like to convey to the public as Bhutan takes its first step in addressing this silent health threat? I think it has already been highlighted by Dr. Tulsi, but even then, just to sum up, I think as we all know that lead is a heavy toxic poisoning, heavy metals, and even the low level of lead can affect our human life. So, and there is no reversible effect if you are exposed to and moreover there is no treatment at the moment. So the solution is the prevention. So I think we need to take care mostly on the preventive aspects, and I think once we have this on regulatories and everything, I think every community, be it at the ministry, agencies, CSOs, others, needs to come up to support, and I think so that we can make our future generation lead free from our country. Yes, thank you, Mr. Karmawangde and Dr. Tulsi, for sharing your insights. This discussion reminds us that protecting our children begins long before birth and sometimes from dangers we cannot see. Lead poisoning may be invisible, but its consequences are very real. With awareness, better nutrition and strong public health measures, we can protect the future of our mothers and children.
Thank you for watching. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. 80 filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed 80 to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for the laying of HDPE duct for underground fiber at RBP headquarters compound under Thimphu PC. Interested bidders are requested to submit their bids online on 27th of April 2026 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For details, please log on to www.tender.bt. Great news for travelers from Bhutan. The Druk Air Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on Paro Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The online application portal for programs at the College of Natural Resources, 𝐃𝐳𝐸𝐬 Engineering College and 𝐶𝐻𝐵 College, B-Science in Life Science, B-Science in Mathematics, B-Science in Physics, and B-Science in Chemistry will open on 15th of April and close on 5th of May 2026. Class 12 completed students of the 2024 cohort or as well as past year students who have already submitted their documents to the Office of Vice Chancellor, Royal University of Bhutan are eligible to apply. Applicants may apply under both government scholarship and self-financed categories, provided they meet criteria announced earlier on the RUB website. Please note those students who have already been selected for other colleges or those currently enrolled in RUB colleges are not eligible to apply. The selection process will take place from 10th of May to 19th of May 2026. All applicants are requested to keep their mobile phones switched on during this period for communication purposes. Applications can be submitted online via www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. Kindly note that no applications will be accepted after the deadline. For further information, please contact Pema Dorji or Zanchu Dema at 02336454 during office hours. The Phinsiling Tromde administration thereby informs all plot owners that the survey and demarcation of individual plots under the Karefu and Chamkuna local area plans will commence on May 4th and conclude on May 29th, 2026. To ensure a smooth process, all plot owners are requested to attend in person. Those unable to attend must send an authorized representative carrying a formal authorization letter featuring a thumbprint and legal stamp.
Please note that the Tromdae administration will not be in a position to accept grievances or assist with issues arising from the absence of landowners or their authorized representatives after the survey period. Furthermore, the landowners are urged to clear vegetation from their plots beforehand to facilitate accurate survey and demarcation work. A detailed schedule is available on the Pinseling Tromdae website www.pintrom.bt. Plot owners are requested to attend on the specific dates assigned to their plots as per this plan. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐃𝐿 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝐃𝐿 today. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. 80 filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed 80 to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for the laying of HDPE duct for underground fiber at RBP headquarters compound under Thimphu PC. Interested bidders are requested to submit their bids online on 27th of April 2026 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For details, please log on to www.tender.bt. Great news for travelers from Bhutan! The 𝐃𝐿 Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on Paro Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The online application portal for programs at the College of Natural Resources, 𝐃𝐳𝐸𝐬 Engineering College and 𝐶𝐿𝐴 College, B-Science in Life Science, B-Science in Mathematics, B-Science in Physics, and B-Science in Chemistry will open on 15th of April and close on 5th of May 2026.
Class 12 completed students of the 2024 cohort, or as well as past year students who have already submitted their documents to the Office of Vice Chancellor, Royal University of Bhutan, are eligible to apply. Applicants may apply under both government scholarship and self-financed categories, provided they meet criteria announced earlier on the RUB website. Please note those students who have already been selected for other colleges or those currently enrolled in RUB colleges are not eligible to apply. The selection process will take place from 10th of May to 19th of May 2026. All applicants are requested to keep their mobile phones switched on during this period for communication purposes. Applications can be submitted online via www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. Kindly note that no applications will be accepted after the deadline. For further information, please contact Pema Dorji or Zanchu Dema at 02336454 during office hours. The Phinsiling Tromde administration thereby informs all plot owners that the survey and demarcation of individual plots under the Karefu and Chamkuna local area plans will commence on May 4th and conclude on May 29th, 2026. To ensure a smooth process, all plot owners are requested to attend in person. Those unable to attend must send an authorized representative carrying a formal authorization letter featuring a thumbprint and legal stamp. Please note that the Tromde administration will not be in a position to accept grievances or assist with issues arising from the absence of landowners or their authorized representatives after the survey period. Furthermore, the landowners are urged to clear vegetation from their plots beforehand to facilitate accurate survey and demarcation work. A detailed schedule is available on the Phinsiling Tromde website www.pintrom.bt. Plot owners are requested to attend on the specific dates assigned to their plots as per this plan. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐃𝐿 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease. Fly with confidence. Book your next journey with 𝐃𝐿 today. Kuzampu, this is the English news segment of the PBS. I am Pupke. Our main stories tonight. New National Weather and Flood Warning Center to improve early warnings across the country. Phinsiling Tromde sets pace for disability-friendly footpaths. Communities across the country will soon benefit from faster and more reliable weather warnings. A new National Weather and Flood Warning Center will be constructed at Visipa in Thimphu under the National Center for Hydrology and Meteorology. The groundbreaking ceremony was held today.
Located about 2,800 meters above sea level, away from the city, the center is expected to improve satellite connectivity. This strategic location will enable more efficient early warning systems supported by advanced scientific infrastructure. This will serve as a proper line of sight for our satellite. Currently, we do have one satellite down there at the center, but it being within the town area, it is very hard for us to get the proper line of sight. And also, the current structure has very limited spaces. And right now, we are operating from 2 buildings, so which is very time-consuming. Funded by the Government of India, the construction will cost nearly 328 million Newton and is expected to be completed by 2029. The center will function as a national command hub for real-time weather forecasting and hazard monitoring. This means that the communities will receive more timely warnings, farmers being able to better plan, infrastructure becoming more secure, and emergency services responding with greater precision. Officials at the NCHM said the infrastructure will address current forecasting gaps and improve the country's ability to respond to emergencies. This is not only for Bhutan, so we as Upper Riparian regions, I think it's an opportunity where we can provide information at downstream. That means investment in Bhutan is not only for investment in Bhutan, but also the downstream countries. In addition, the center will include a dedicated education and learning facility to encourage young people to take an interest in weather, climate, and cryosphere sciences. The center will also facilitate data sharing with neighboring regions including Assam and West Bengal and eventually contribute to global systems such as the World Meteorological Organization. As climate risks continue to grow, the new center is expected to play a key role in strengthening early warning systems and helping communities stay informed, prepared, and safe. This is Devika Pradhan for BBS News. Her Royal Highness Princess Ifilma Chudenwachu honored 2 para-athletes for their outstanding international achievements during the 7th Paralympic Festival held today at 𝐾𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 Central School. According to the Bhutan Paralympic Committee, the country currently has 15 para-athletes and the number continues to grow. Chiang Kinchap, a student of 𝐾𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠 Central School, was among the para-athletes recognized at the festival. He won a bronze medal at the Asian Youth Para Games 2025 held in Dubai last year. 𝐃𝐳𝐸𝐺𝐸, a final year student at Royal Thimphu College, also won a bronze medal at the World Para Athletes Grand Prix held in Delhi last month. Both athletes say the recognition has motivated them to work harder and bring greater pride to the country. I was very happy to meet Her Royal Highness at my school. I will compete in the next para sports event in October this year. I won bronze before, but now I will strive for silver or gold. Bronze team silver the gold medal chipani ki charge chase. I am truly honored by the kindness and compassion shown by Her Royal Highness Princess Ifilma Chudenwachu. I am currently a student and will continue to take part in para sports. Even if I am unable to compete in the future, I'll continue to advocate and promote para sports. Coaches who trained Chiang and 𝐶𝐸𝐸 also received recognition for their dedication. The Bhutan Paralympic Committee presented an appreciation award to 𝐾𝐳𝐸𝐧𝐠 Central School for supporting para-athletes and contributing to the growth of para-sports in the country. So we are encouraged to work more, and I think we will be working more and we will be helping the para students henceforth. Till now we have been helping them, but till again we are going to work more and we will be supporting persons with disabilities further. Held under the theme We See Ability, the festival featured several para sports including blind football, wheelchair basketball, para badminton, para shooting and para archery.
Students also performed cultural dances, adding to the festive atmosphere and bringing together the school and the wider community. Bhutan has been organizing the Paralympic Festival since 2019. The event promotes inclusion and encourages persons with disabilities to take part in sports. It also raises awareness of the Paralympic movement in the country. During the festival, Her Royal Highness also opened the sports stations and granted toka to students and the public. More than 1,000 people attended the event, including students and teachers of 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠 Central School, parents and community members. For Pema Sewang in Dagana, this is 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠, PBS News. Bhutan has received multi-purpose mobile storage tents worth over 4 million 𝑘𝐻 to strengthen disaster response. The World Food Programme in Bhutan handed over the tents to the Department of Local Governance and Disaster Management in Thimphu yesterday. The tents can store essential supplies and provide temporary shelter for affected communities during emergencies. As Bhutan remains highly vulnerable to natural hazards including earthquakes, glacial lake outbursts, floods, flash floods, landslides and seasonal disasters, the tents are expected to strengthen emergency preparedness. The response time helps save lives. If you're able to reach less than 24 hours, there's a difference between reaching in 24 hours and 48 hours. It could actually save lives. So this tent will help pre-position. It's taken only 2 people 2 hours to set this tent up. So the response time is very, very quick. These are easily mobile, portable tents. Phuntsholing Thumde is upgrading its footpaths to make the town more inclusive and easier to move around for everyone, including persons with disabilities. The new infrastructure is designed to improve safety, comfort and accessibility in public spaces. These yellow tiles running along the middle of footpaths may appear ordinary to many at first glance. But for persons with disabilities, especially those who are visually impaired, they are an essential guide. These are called tactile tiles. They have raised patterns that help people find their way. Straight lines show the direction to walk, while dotted patterns warn of stopping points such as road crossings. According to Thumde officials, such features help users navigate safely by detecting changes on the ground using their feet or a walking cane. The new footpaths are built with smooth, firm and slip-resistant surfaces. They also include gentle gradients and lowered edges at crossings to improve accessibility. The old footpaths were not friendly for people living with disabilities. We often talk about inclusiveness, but it must be reflected in our infrastructure. A simple footpath like this benefits not only persons with disabilities, but also our elderly citizens. Phuntsholing Thumde is rolling out footpath construction in phases. In the first phase and second phases, construction is currently underway in the upper town and core town areas. However, some residents have raised concerns over construction materials left along certain stretches, saying it's affecting traffic flow and creating safety risks. Acknowledging the inconvenience, Thumde officials said such disruptions are temporary and part of ongoing development works. They added that efforts are being made to clear materials from completed areas as work progresses. For 𝐃𝐳𝐸𝐬 in Phuntsholing, Sonamuden for PBS News. The condition of the Orong Primary Health Center in Zandupjonkar is becoming a growing concern for the community it serves. With cracks in the walls and leaks from the roof, the building is no longer in good shape. Residents are now requesting for repair. In Orong Gyok, around 500 residents rely on this primary health center. It also caters to over 1,000 students from nearby schools. But the center's building is now showing clear signs of deterioration.
This health center is now 34 years old and has never been repaired. We submitted requests long ago, but due to the lack of road connectivity, it was left unattended. Now that a road connection is available, it would be better if the center could finally be repaired. The hospital walls have developed cracks, and it would be appreciated if they could be repaired. Orong Primary Health Center was constructed many years ago. Over time, many staff have changed, but the structure has remained the same. Now the condition of the facility is getting worse. The roof is leaking and the floors are cracked. We need to have a proper and safe health center. According to the Orong Gyeok administration, the health center can no longer be repaired and requires a new building which requires about 10 million ngitam. However, at present, there is no budget allocated for health sector in Samrup Jongkar. Officials said the health sector was under the National Medical Services during the preparation of the 5-year plan. But now it is under the district administration following health sector transformation. The issue was discussed during the midterm review of 13th 5-year plan for Samrup Jongkar district. In the 13th 5-year plan, only the construction of Samrup Jongkar Hospital and a medical store were included. And if we follow the National Medical Services, we will have only these two activities. Meanwhile, most of the hospitals in the district are old and in need of repair. Similar issues have been reported from other districts as well, and we have noted them. We acknowledge the concern and will be discussing it with the relevant agencies. For now, residents continue to rely on the aging facility, hoping improvements will come soon. For 𝐂𝐻𝐿 in Samrup Jongkar, Sonam Yuden for BBS News. Bhutan's traditional arts are drawing attention far beyond its borders. A growing number of international learners are visiting the country to master centuries-old skills rooted in culture and spirituality. Among them is Rita from Taiwan, who has returned to Bhutan for the second time to deepen her skills in traditional painting. Her journey reflects a broader global appreciation for Bhutan's rich artistic heritage. In a quiet studio filled with the scent of pigments and the careful strokes of brushes, a story of passion is unfolding, one that has traveled across borders to find its place in Bhutan. Rita says she has always wanted to paint, and for the past 2 years, she has been painting Tibetan thangkas in her home country. Her journey of interest in Bhutanese traditional painting began last year, when she took part in the Education and Skills Development Ministry's Bhutan Skills Program. What started as a learning experience soon became something more meaningful. I wanted to experience Bhutanese painting through this program, the Bhutan Skills Program. For the second time, I came last time and it was really fun. And also I wanted to wear my kira again. Her passion has brought her back with a clear goal this time. This year, her aim is to learn how to paint Thunpa Pinshi, the Four Harmonious Friends, a well-known Buddhist painting that symbolizes harmony and cooperation among different beings. As she carefully studies each line and form, she is not just learning a technique, but embracing a philosophy deeply rooted in Buddhism and Bhutanese culture. For Rita, traditional painting is more than just an art form. It is a spiritual practice. She says she finds solace in painting, where each brushstroke becomes a moment of calm and reflection. This is also adding to my knowledge of Thangka painting. Thangka painting is also has like a few techniques that I will, of course, apply in the future. I mean, in Bhutan, Thangka is very popular, right? It's very ingrained in the culture.
With such interest in cultural and skills-based learning, Bhutan's traditional arts are now reaching new audiences through structured training programs. As more foreigners like Rita return to Bhutan to refine their craft, the country's TVET sector is quietly becoming a bridge between tradition and global appreciation. This is 𝐃𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚, PBS News. A recap of the main stories. New National Weather and Flood Warning Center to improve early warnings across the country. Phuntsholing Thomde sets pace for disability-friendly footpaths. In the weather forecast, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms with lightning and wind gust is likely over isolated places of the country during the same period. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website bbs.bt and our social media pages. Thank you for being with us. See you next time with more news and updates. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. 80 filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed 80 to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small-class contractors for the laying of HDPE duct for underground fiber at RBP headquarters compound under Thimphu PC. Interested bidders are requested to submit their bids online on 27th of April 2026 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For details, please log on to www.tender.bt. Great news for travelers from Bhutan. The Druk Air Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on Paro Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m.
and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The online application portal for programs at the College of Natural Resources, 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬 Engineering College and 𝐶𝐵 College, B-Science in Life Science, B-Science in Mathematics, B-Science in Physics, and B-Science in Chemistry, will open on 15th of April and close on 5th of May 2026. Class 12 completed students of the 2024 cohort or as well as past year students who have already submitted their documents to the Office of Vice Chancellor, Royal University of Bhutan are eligible to apply. Applicants may apply under both government scholarship and self-financed categories, provided they meet criteria announced earlier on the RUB website. Please note those students who have already been selected for other colleges or those currently enrolled in RUB colleges are not eligible to apply. The selection process will take place from 10th of May to 19th of May 2026. All applicants are requested to keep their mobile phones switched on during this period for communication purposes. Applications can be submitted online via www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. Kindly note that no applications will be accepted after the deadline. For further information, please contact Pema Dorji or Zanchu Dema at 02336454 during office hours. The Phinsiling Tromde administration thereby informs all plot owners that the survey and demarcation of individual plots under the Karefu and Chamkuna local area plans will commence on May 4th and conclude on May 29th, 2026. To ensure a smooth process, all plot owners are requested to attend in person. Those unable to attend must send an authorized representative carrying a formal authorization letter featuring a thumbprint and legal stamp. Please note that the Tromde administration will not be in a position to accept grievances or assist with issues arising from the absence of landowners or their authorized representatives after the survey period. Furthermore, the landowners are urged to clear vegetation from their plots beforehand to facilitate accurate survey and demarcation work. A detailed schedule is available on the Phinsiling Tromde website www.pintrom.bt. Plot owners are requested to attend on the specific dates assigned to their plots as per this plan. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐿𝐿 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝐿𝐿 today. 𝐾𝐳𝐨𝐬𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 Pem, welcome to our program on lead exposure and maternal health, protecting mothers and babies. Pregnancy is often described as one of the most beautiful journeys of life, filled with hope, joy, and anticipation of new beginnings. But what if something silent and invisible could threaten that joy even before a child is born? The National Blood Lead Survey 2024 has revealed a worrying truth. Nearly 6 in 10 pregnant and breastfeeding mothers in Bhutan have unsafe levels of lead in their blood, a toxic metal that can harm both mother and child for life. Today we discuss the risks, impacts, and solutions with two distinguished guests. First, Mr. Karma Wangdi, Program Analyst at the Department of Public Health under the Health Ministry,
and Dr. 𝐃𝐳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡𝐚 Sharma, a pediatrician at the National Referral Hospital. Thank you both for joining us. Let's begin by first understanding the issue. Mr. Karmawangde, the survey results are deeply concerning. It says that nearly 59% of pregnant and breastfeeding women had unsafe blood lead levels. So from the ministry's perspective, how serious is this finding for Bhutan? Thank you, first of all, giving me the opportunity. So as per the survey, I think we had 3 out of 5 pregnant women had a high blood lead level in the blood. So I think it is a very serious concern in our country, and moreover this is the first survey that we have carried out so far, and I think once that this lead is a very toxic to the human health and there is no safe level. So if pregnant mother is exposed with the lead exposure, then I think the child will be affected while delivering or even during the pregnancy. So that is why I think the survey has, I think, is alarming, and I think it's a very serious concern for our country. Yes. Doctor, for many mothers, the word lead itself may sound very unfamiliar. So could you explain in simple terms what lead is and how it actually harms a mother and her unborn child? Thank you very much once again. It's a great opportunity for us to inform our public on the harmful effects of lead. Basically, lead is a heavy metal and it's toxic to human health. That means it has bad effects on the human health, and it gets into human body through various routes, like through breathing, through ingestion with the food, and through skin, and also from mother to child. These are different routes of exposure of health, and usually heavy metals like lead are present in many of the components. Later in the discussion we can come to that. And this toxic heavy metal, when it gets into the body, especially in the pregnant women or women of reproductive age, it stays in mother blood, and it gets stored in bones, and then it can be there for decades. And during the stress of pregnancy, the lead is released, and the unborn baby is affected. Yes, so like you said, it gets stored in bones and it's released during pregnancy. Yeah. Could you walk us through how this transfer actually happens and why unborn babies are especially vulnerable? When we are exposed to an environment where there's a lot of lead in our environment, through the years the lead gets absorbed into the blood if there is exposure in the environment through various mechanisms or different routes like breathing or through the food and through skin or from mother to child. And as the times passes by, the accumulation of lead increases in the body and it gets stored in bones. And when mother is pregnant, in the process of pregnancy, a lot of hormonal changes occur, and it is an anabolic processes. So during this stress of pregnancy, the lead which is stored in the blood, bones is slowly released into the blood, and when the lead that is stored in the bone goes into the blood, and then basically the unborn child gets all nutrient supplies from the mother through the umbilical cord. And when there is lead in the blood of the mother, then when the blood passes to the fetus, unborn fetus, the unborn fetus gets the lead from the mother. That's how the baby is affected. The level of blood lead level in the maternal blood depends, and the side effects or the consequences of that blood lead level is directly proportional to the effect on the baby. And for your information, any level of lead in maternal blood can affect unborn baby, and almost all the organ system in the developing fetus are affected.
So depending on the label, there are different side effects, which I'll discuss later. Yes, we'll come to that. Mr. Karmala, the survey mentions cookware, spices, cosmetics, and even religious items are possible sources. So how widespread are these risks in our homes and the market? Thank you. As per the survey, I think the finding of the lead source was, I think it is widely spread. The source of lead contamination was widely spread, like as you said, that it is in the kitchens, where then hardware, then even the religious pills, then even I think utensils was there. And as recently we had done the lead source tracing in the, I think, few sticks. There also, I think we are just now analyzing the data, and I think we wanted to compare whether that was the real source tracing or not at the moment. I think that we, in our country, it's very difficult to get the single source of lead contamination at the moment. It is very widespread, and I think in order to do the intervention also, we are now, I think we have to tackle many sources of I think lead contamination. So that is a huge challenge for us. Talking about impact on mothers and children, doctor, what kind of health problems can lead exposure cause in babies and young children, both in short term and later in life? Thank you once again. It's a very important question. And as I was talking earlier, like when the mother is exposed and the blood lead level gradually increases in the mother, the amount of blood lead that the baby gets from mother, as the level of lead level rises in maternal blood, almost equals to 70 to 100% of the maternal lead that goes to the baby. So if there is minimal exposure in the maternal and the baby also is minimally affected, then initially the growth of the baby inside the mother's womb will be affected. It will be restricted. That is called growth restriction, and then there will be a reduced fetal growth. And as the level of lead rises up, it increases to maybe around 10 micrograms per deciliter. Then mother might give rise to like premature delivery. Baby might be born prematurely, and sometimes even it can cause spontaneous abortions, miscarriage. And if the level rises, then it is fatal. It can baby will be severely affected, and then baby will not survive. And those are the immediate effects of pregnancy. But in the long term, if the baby is delivered, there will be complications of low birth weight and prematurities, and there are a lot of complications. But definitely baby will be affected in the cognitive performance later on, and baby will not be able to achieve academically. It will be impaired, and there will be a lot of behavioral problems, and so those are the long-term complications of late exposure during antenatal period to the unborn child in the long run. Yes. Mr. Karmala, globally UNICEF estimates nearly 800 million children to be affected by lead poisoning. So given Bhutan's small population, do we know the potential scale of the problem here? As you said, I think globally it is a huge concern, and even compared to the global, I think even the Bhutan now, based on that survey, I think we have a 76% of our children. So I think Bhutan is not exceptional compared to other countries. So I think Bhutan is at 76% is very alarming, and I think now we must, I think this is just beginning for us, and we are now stepping towards the interventions in terms of, because of this 76% is a very huge concern for our I think is concerned. And moreover, I think pregnant mother is 3 out of 5 pregnant mother is at high blood lead level, and if you compare to children in the institutional like monasteries and everything, I think we have around 86% of the children below 13 years. So it's a huge concern, I think, Bhutan compared to globally. Yes, the survey also found that many women had never heard of lead poisoning. Why do you think the awareness is so low, and what can the ministry do to change that? Yeah, I think as you mentioned, it is very true
in our country. Since this lead is a very new emerging for us in the Bhutan, because although the lead exposure was there in previously itself, but we had limitations in terms of resources or in terms of capacity, and at the most I think we could not do intervention in the beginning. But now knowing the result of the 2024, now Ministry of Health is in collaborations with the donor agencies or some, I think we are now stepping towards for moving forward, so that in the long run we can tackle this lead exposure issues in our country. Dr. 𝐃𝐳𝐨𝐬𝐬, you were mentioning about the short-term and long-term effects. From your clinical experience, are you beginning to see cases where children's developmental delays or learning problems may be linked to lead exposure? That's a very interesting and difficult questions, and we do have significant number of children with developmental delays, behavioral problems, and cognitive impairment. But currently, I think it's too premature to say it is because of the late exposure. And many children are showing these signs and symptoms or these complications. Only I think as the time goes by, as we develop all the preventive measures and we conduct further research, then Bhutan will generate evidence and will be able to inform our public the correlation between the level of lead and the ultimate consequences. But for sure we know if there is maternal exposure, babies will be affected. Mr. Karmala, you mentioned that National Lead Prevention Strategy is being drafted. Could you share what this strategy will focus on and how soon it will be rolled out? I think now Ministry of Health, with the support from donor agencies, I think now so far we do not have the strategy to do the intervention in terms of lead poisoning prevention. So now we are developing the national lead poisoning prevention strategy in our country with consultations from different stakeholders. And I think it might take almost, I think by the end of this year, I think we will be able to have final versions of the national strategy. And we are focusing at the moment, as I said, that lead is a new emerging issues in our country, and to tackle that we don't have anything at the moment. So just to say, but we are focusing mostly in terms of now in that lead strategy. At the moment we are focusing in the 4 areas, strategic priority areas, like number 1 is on the institutional arrangement, like policies and regulatory frameworks, and other thing is in terms of capacity building of our human resources, then public awareness in terms of lead poisoning prevention, and also we wanted to do the surveillance and research at the last surveillance and research in terms of lead exposure. So we are focusing at the moment. We are focusing in the areas of 4 priority action in the national lead strategy. So by the end of this year, we are hoping that we will be having panel, so that everybody we do the intervention on the lead poisoning prevention. Are there plans to regulate imports or strengthen standards for items like cookware, paints and cosmetics that may contain lead? So at the moment, yes, but I think in terms of the lead, I think it is not only the health Ministry of Health alone, but I think to the intervention we need intersector, multi-sector. So I think at the moment Ministry of Health is initiating the process, but at the long run, I think it's we have a different mandate. No, some have the I think regulatory framework, but we will initiate, and we will request whoever the lead agencies to focus responsible in terms of regulatory, whether we wanted to import or not. But as an initial stage, I think Ministry of Health is initiating the regulatory framework, so that other stakeholders will take their own responsibility in terms of regulatory frameworks, develop whether regulate at the source of entry, or so that will depend on the responsibility of individual agencies and ministries. But we are initiating the regulatory framework at the moment.
Doctor, while eliminating lead may take time, what can mothers do right now to reduce risks, for example, through nutrition or daily habits? There's a lot that we can do, but as a growing young adolescents from that time, till the time we get married, it is very important to reduce our exposure to lead, though there's a lot of lead in the environment. We know like the sources of lead, from cookwares to the workshop areas to paints to jilab and our cosmetics and so many things. But at the minimum, for general public and in particular to the women of reproductive age, what they can do is like wash their hands regularly, so that if their hands is contaminated with lead, they can get rid of it at the source. And if you are working in like workshop and all those places, please put on the personal protective gears, and then when you come home, remove the gears at your own workplace, and as far as possible try to avoid handling the equipments that are laden with lead, for example the car batteries and the waste from the vehicle, mainly car batteries. And if you're working in the landfills, be careful about the electronic waste that is being disposed. Always wear the protective gears. That's one thing. And other important thing is like if you are nourished well, you can protect yourself. So lead and iron are absorbed through similar mechanisms. So if you are anemic, if they are deficient in iron, I would suggest to take nutrients that are rich in iron, like green vegetables, red meat, and boost up your iron stores. And in the meantime, the addition of calcium and vitamin D also will help reduce the absorption of lead from the intestine. So basically it is very important to wash your hands, reduce exposure to the environment which is contaminated with lead, and have a very balanced nutritious diet rich in iron, calcium and vitamin D. Those measures will help the mother to reduce the absorption of lead and also complications to the unborn child. Now coming to the end of the program, Doctor, if you could give one piece of advice directly to the expecting mothers watching us today, what would it be? Please, as you know, like we have been advocating through various media, like the risks of lead exposure to the mother and to the general populations. And if you are in a risky environment, or if you think like you are exposed to lead, please contact us, and they can come to us. But currently we do not have any laboratory support to check blood lead level in the mothers. But if the mothers comply by whatever advice that we have given, regular hand washing, reduce exposure, having healthy diet, and even after using the religious items and all, better to wash their hands. If you do all those things, it will go a long way in reducing exposure to lead. Thank you. And Mr. Karmal, now what message would you like to convey to the public as Bhutan takes its first step in addressing this silent health threat? I think it has already been highlighted by Dr. Tulsi, but even then, just to sum up, I think as we all know that lead is a heavy toxic poisoning, heavy metals, and even the low level of lead can affect our human life. So, and there is no reversible effect if you are exposed to and moreover there is no treatment at the moment. So the solution is the prevention. So I think we need to take care mostly on the preventive aspects, and I think once we have this on regulatories and everything, I think every community, be it at the ministry, agencies, CSOs, others, need to come up to support, and I think so that we can make our future generation lead free from our country. Yes, thank you, Mr. Karma Wangde and Dr. Tulsi, for sharing your insights.
This discussion reminds us that protecting our children begins long before birth and sometimes from dangers we cannot see. Lead poisoning may be invisible, but its consequences are very real. With awareness, better nutrition and strong public health measures, we can protect the future of our mothers and children. Thank you for watching. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. 80 filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed 80 to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for the laying of HDPE duct for underground fiber at RBP headquarters compound under Thimphu PC. Interested bidders are requested to submit their bids online on 27th of April 2026 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For details, please log on to www.tender.bt. Great news for travelers from Bhutan! The Druk Air Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on Paro Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. The online application portal for programs at the College of Natural Resources, Jiminamgyal Engineering College, and Sherapsi College, B-Science in Life Science, B-Science in Mathematics, B-Science in Physics, and B-Science in Chemistry, will open on 15th of April and close on 5th of May 2026. Class 12 completed students of the 2024 cohort or as well as past year students who have already submitted their documents to the Office of Vice Chancellor, Royal University of Bhutan are eligible to apply. Applicants may apply under both government scholarship and self-financed categories, provided they meet criteria announced earlier on the RUB website. Please note those students who have already been selected for other colleges or those currently enrolled in RUB colleges are not eligible to apply. The selection process will take place from 10th of May to 19th of May 2026. All applicants are requested to keep their mobile phones switched on during this period for communication purposes. Applications can be submitted online via www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. Kindly note that no applications will be accepted after the deadline. For further information, please contact Pema Dorji or Zanchu Dema at 02336454 during office hours.
The Phinsiling Tromde administration thereby informs all plot owners that the survey and demarcation of individual plots under the Garefu and Chamkuna local area plans will commence on May 4th and conclude on May 29th, 2026. To ensure a smooth process, all plot owners are requested to attend in person. Those unable to attend must send an authorized representative carrying a formal authorization letter featuring a thumbprint and legal stamp. Please note that the Tromde administration will not be in a position to accept grievances or assist with issues arising from the absence of landowners or their authorized representatives after the survey period. Furthermore, the landowners are urged to clear vegetation from their plots beforehand to facilitate accurate survey and demarcation work. A detailed schedule is available on the Phinsiling Tromde website www.pintrom.bt. Plot owners are requested to attend on the specific dates assigned to their plots as per this plan. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝐂𝐿 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease. Fly with confidence. Book your next journey with 𝐂𝐿 today. A silent threat is harming our children. Over 75% have dangerous levels of lead in their blood. It's in toys, food, even remedies we trust. There is no safe level of lead. Lead poisoning is permanent. Prevention is our only defense. The takin is the national animal of Bhutan. Takins graze in subalpine forest and meadows of Bhutan, which is 3,700 meters above sea level. Takins continue to befuddle taxonomists, which cannot quite relate it to another animal. Its plump and bovine-like body is covered with dense long yellow and brownish hair. Taxonomists have now put into a class by itself. It is called Budorkas taxicolor. In the 15th century, Saint Drupakhinle, the divine madman, displayed his magical powers. The saint demanded to be served with a whole cow and a goat for lunch. He devoured these with relish. He took the goat's head and stuck it onto the bones of the cow and snapped his fingers. A strange beast arose and ran up to the meadows to graze. This animal came to be known as Donggyemtsi and was later selected as the national animal of Bhutan based on its uniqueness and its strong association with the religious history and myth. The takin is classified as vulnerable in Bhutan and can live up to 12 to 15 years.